мне пришла идея о том, что мы уже собирались взять всех вас в Баракпур, чтобы провести там харинаму в субботу. You're all invited. Поэтому я вас всех приглашаю. Taking your bus for nominal fee, 100 something rupees. И там плата за автобус небольшая будет, где около 200 рублей. Expensive for the Russian. Да. The place where they come, Barapur, is like another Vrindavan. Баракпур это как такое подобие Вриндавана. There's temples of Radha Krishna everywhere. Там повсюду храмы Рады Кришны. And because it was a kingdom, it was actually a big palace by a famous king. With museums and palaces and gardens, and I was like, wow, how did I never go here before? И поскольку раньше там это была столица, царство, и там жил царь, и там до сих пор остались дворцы, музеи, сады, и я подумала, как я раньше сюда не приезжала. Everyone says Radhe, Radhe, Jai Radhe. It's like 2 hours, it's an hour from Vrindavan. Radhe, Radhe. It's like a Gupta Vrindavan. It's like a hidden Vrindavan. Там все говорят рады, рады, и этот город находится где-то в часе езды, около, может быть, от 2 часов от Вриндавана, и это как Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. Because the kings of Bharatpur previously were all Krishna bhaktas. Потому что предыдущий царь Бхаратпура был Кришна Бхакта, преданный Кришне. And hardly ever do foreigners go there. Но туда почти не приезжают иностранцы. So it reminded me very much of when I first came to India in the early 1970s, and people would stare at me because I was white. No, when I first came to India in 1972, people would stare at me because I'm white. И это мне напомнило 70-е годы, когда я приехал первый раз в Индию. Все люди смотрели на меня, потому что я был белокожий. And that's what happened with the Bharatpur. They were staring at me. И то же самое происходит в Бхаратпуре. Все смотрят на меня, что иностранец. Applauding that the Westerners were taking to invite, they're all Vaishnavas, the Vaishnava culture. They couldn't believe it. So I said, this is priceless. We have to come here with the Maha Posti Festival Sankirtan. И когда люди видели меня, они все аплодировали, что они видели белокожих вайшнавов, и я подумала, это бесценно, мы должны здесь провести огромную харинаму, привести сюда много преданных. И мы будем распространять прасад. We'll have the dancing and the gopi dots and flags and whatever. И все будет также, гопитоцы будут, и флажки, харинама. The real bliss of it is the reaction of the people. И мы увидим блаженство, которое будут испытывать люди. There's many ecstasies in Krishna consciousness, but at our stage, even advanced stage, this is what we live for. To see people become enlivened by devotional service, in particular the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. У нас много экстазов в разных сознаниях Кришны. Это на самом деле то, ради чего мы живем. И главная цель увидеть то, как глаза людей оживляются при воспевании Харе Кришны. Even the Lord himself, Chaitanya Mahaprabhu, when he would go and knock our Sankirtan every morning in Navadvip, he would take great pleasure, not just in his chanting, the devotees' chanting, but seeing the people's hearts melt in ecstasy, irregardless of how fallen they were, and dance and chant in ecstasy with the harmony. This is the joy of Krishna consciousness. И даже сам Господь Чайтанья Махапрабху, когда он каждый день выходил на Нагар Санкиртану, он не просто сам наслаждался воспеванием святых имен, для него была огромная радость видеть, как сердца людей таяли при воспевании Харе Кришны. Это огромная радость. This is realized by all Vaishnavas, just like Prabhupada said that one time Jesus Christ is our spiritual master. На самом деле мы все являемся вайшнавами, как однажды Шрила Прабхупада сказал, что Иисус Христос наш духовный учитель. Because the Vaishnava means anyone who believes in God. Потому что вайшнава означает тот, кто верит в Бога. So he was the son of God. А он был сыном Бога. And he said one time, it's better to give than it is to get. It's better to give than it is to receive. И однажды он сказал, что отдавать лучше, чем принимать. So here in Vrindavan, we're all Bhajananandis. И во Вриндаване мы все являются Баджананди. We come here, Sadhan Bhakti. It's very important
devotional creeper. You take all the courses and the available and ISKCON community. You chant, you go to Mangalarti, you go to holy places. But it's really fun when you can take all that energy and give it out. Because the more you give, the more you get. И в сознании Кришны мы все сюда приезжаем в Вриндаван, чтобы улучшить свою садану, мы посещаем различные программы, ходим в храмы ИСККОНа, улучшаем свое воспевание, но еще большим счастьем является, когда мы все это вынесем наружу и отдадим людям. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. So please come. Saturday, what time is the bus leaving? Поэтому, пожалуйста, все приходите в субботу. Во сколько мы выезжаем? 7 o'clock we'll leave. В 7 утра мы выезжаем. Where will we leave from? Out there by the Hanumana. От этого ашрама Читракута, там, где большой Хануман. How do they sign up? They're all contacting Swalakshana. Swalakshana. Yeah, and the number is on every website, every WhatsApp group. So contact Swalakshana, are you here? Вот Свалакшана она здесь, вот ей можно звонить, ее общий телефон находится там на всех веб-сайтах, везде, во всех соцсетях, можно узнать информацию. Don't miss this harina. Пожалуйста, не пропускайте, не пропустите. Guaranteed good weather, it's not going to rain. Мы гарантируем, что будет хорошая погода. And the people will come out from the shops, will throw flowers at you, they make garlands, they'll feed you. И люди будут выходить из своих домов, приветствовать вас, одевать вам гирлянды. Okay, so Saturday 7, we'll be back by about 1 o'clock or something. Мы, наверное, уже к часу вернемся. Это будет суббота утром. 1 o'clock the next day. В час дня на следующий день. I was thinking, oh, then after that big harinam, I'll take to rest. Я подумала, ну все, тогда уже после этого большой харинам я отдохну. I looked at my calendar. Я опять посмотрел календарь. I'm going to Mayapur. О, я собираюсь в Майяпур. There's no rest in Krishna. How do you spell rest? R. В сознании Кришны нету такого, как я подумала, ладно. Every day is a festival of chanting and dancing. Каждый день у нас фестиваль, мы поем и танцуем. And I have many Russian disciples waiting in Mayapur. И у меня очень много русских учеников, которые ждут меня в Майяпуре. So I thought I would take my very, very best translator in the whole world with me. So I don't know, the last time she was in Mayapur was 16 years ago. She's so excited she can't sleep. Шрила Гурудева решила меня с этим переводить в Майяпур, поскольку я там 16-летней была уже и буду очень рада посетить это место. She's a good girl, so this is a special treat for her. Особая милость для меня. So, Om Adhyam Timidandasya Vinanjana Shalakaya Tatsunimidikam Enatasmaya Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manodhisam Shakikam Dien Bhutale Swayam Lukadamayam Vidamdhisam Vidamdhisam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Vedanta Shivasani Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Today is a very auspicious day because we're celebrating the appearance of Srila Narottama. Сегодня очень благоприятный день, ибо мы отмечаем явление Шрилы Прабхупады. And although you may have heard a lecture this morning about Narottama, возможно, вы уже сегодня слышали утром лекцию о Нароттаме Дастакуре. or you may have read Mother Sitala's book. Может быть, вы уже даже читали книгу Матери Сидалы о Шриле Нароттаме Дастакуре. These leelas, these pastimes are to be repeated again and again and again, like the sages of Namaskar said, Svadu Svadu Pade Pade. And Sutta Goswami was speaking, Svadu Svadu, keep talking, keep talking, keep talking. This is the nectar we are drinking. Но мы все время повторяем снова и снова эти лилы, поскольку они постоянно происходят и повторяются, как сказал Шрила Прабхупада. Actually, for many of us in ISKCON, this is one of the biggest days of the year. И, может быть, даже для нас в ИСККОНе это самый величайший день в году. Of course, generally we think of a big day like Janmashtami or Radhastami or the appearance of Lord Vishnu.
Конечно, мы думаем, что величайшие дни это Джанмаштами, Радхаштами. But what will we know of those divine personalities, the Supreme Personality of Godhead, without the mercy of the representatives, the pure devotees? Но чтобы мы знали о верховной личности Бога без его представителей. So one such great acharya who brings us very close to the heart of Chaitanya Mahaprabhu is Srila Narottama. И один из таких величайших ачарьи, который был очень близок к сердцу Чайтаньи Махапрабху, это Шрила Нароттама дас Тхакур. You'll see by hearing his pastimes today, you'll not only become more attached to him, you'll also become more attached to Lord Chaitanya, you'll also become more attached to Lord Krishna, because he's attached to them, you will also become attached to them. This is the secret of devotion and service. И слушая о его удивительных играх, мы становимся не только привязаны к самому Шри Нароттаму дас Тхакуру, мы также больше привязываемся к Господу Чайтаньи и также Господу Кришне. Это один из секретов преданного служения, поскольку Шрила Нароттама дас Тхакур привязан к этим личностям. One who says he's my devotee is not my devotee, but one who says he's devotee of my devotee, I count him as a devotee. Тот, кто говорит, что он мой преданный, на самом деле не является моим преданным. Тот говорит, что он преданный моего преданного, а тот истинный преданный. So Narottama das Thakur, he's dear to, I could say especially the devotees of ISKCON, for many reasons, but two in particular. И Шрила Нароттама дас Тхакур дорог в особенности для меня из тех личностей, которых мы... Number one, he's the best sadhaka. He's the best sadhaka. Во-первых, он лучший садхака. More than that, he's a very deep rasic devotee. Во-вторых, он очень глубочайший преданный расика. He's what we want to become. Он тот, кем мы хотим стать. So we need a good example. И он является отличным примером для нас. In the material world, they say example is higher than precept. Example is better than theory. Мы всегда говорим, что пример лучше, чем теория. We say both are important. Но хотя оба важны. A good philosophy and a good example of the philosophy. Хорошая философия нужна, и также нужен хороший пример этой философии. So I heard Prabhupada say one time, don't forget, the goal of all your practices is to become mad after Krishna. Однажды Шрила Прабхупада сказал, не забывайте, что цель сознания Кришны – это обезумить от любви к We Кришне. do so many things every day, Krishna consciousness, so many little things. But Prabhupada reminding us, the purpose of our lives, the purpose of our practicing Krishna consciousness is to become mad after Krishna. Каждый день мы занимаемся какими-то видами служения, но не должны забывать, что Прабхупада сказал, что цель сознания Кришны – обезумить от Кришны. So how do we become mad after Krishna? Following in the footsteps of the Mahajans, those who achieve perfection and are mad after Krishna. Как же сойти с ума по Кришне? Это следовать стопам тех, кто уже достиг этой цели. So Narottama taught us how to practice, and he also taught us how to preach. That's something which is very intrinsic in International Society for Krishna Consciousness. И Нароттама дас Тхакур учил нас не только практиковать, заниматься духовной практикой, но также, как и проповедовать, что особенно важно для преданных сознания. If you think of India, the people here never heard me preach before. Not like the Muslims in the Middle East and the Christians who are proselytizing all the people in India just, go to the temple, offer the lamp, It wasn't until ISKCON came along that the message of India, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, began to flood the entire world. It's a unique feature of ISKCON that we're missionaries. И обычно в Индии люди никогда не проповедовали, как, например, мусульмане в средние века. А в Индии люди просто сидели спокойно, там предлагали лампадку Кришне, благовония. И только с появлением ИСККОНа началась проповедь. И это знание Шримад Бхагаватам, оно хлынуло по всему миру. И в этом уникальная черта ИСККОНа. So because Narottama das Thakur is outstanding, these are two particular features, he's a hero. Everyone wants a hero. He's our hero. И поскольку Шрила Нароттама дас Тхакур обладает этими уникальными двумя чертами, то он является нашим героем. Всем нам нужны герои. One time I heard a devotee say to Prabhupada, Srila Prabhupada, I want to be just like you.
Однажды я слышу, как преданный один сказал: Шрила Прабхупада, я хочу быть точно таким же, как вы. And the other godbrothers are thinking, you can't become the spiritual master, you can't equal your guru. They started chastising, you can't say that. И его духовные братья начали его ругать: ты не можешь стать таким, как гуру в точности, ты не должен хотеть стать подобным гуру. The Prabhupada took it a different way. Но Прабхупада на это посмотрел по-другому. He said, yes, Сказал: да. this is the idea, you want to become just like your guru. Because for the disciple, the guru is the best devoted practicing. Сказал: да, вот в этом и есть суть, что нужно стремиться стать таким, как гуру, потому что для ученика гуру и есть главный идеал. Many devotees will choose this person as a guru because he inspires us as the best example. I want you to be just like him. И многие выбирают гуру только потому, что на самом деле гуру нас вдохновляет, и мы хотим стать таким же, как гуру. So today we're fortunate we can hear some of the pastimes of Narottama. I can speak for 4 or 5 hours to see how long we last. И вот такие дни мы удачливы, что можем говорить об играх Нароттама Тхакура. Я на самом деле могу говорить вот 4-5 часов о его жизни. Not really 4 or 5 hours, but if I go in long time and you get tired, you can go, I'll just sit here, Vikram can't go. I'll just sit here, and if there's only Vikram in the end, I'll just keep speaking about this great hero of mine. И вот если, конечно, может быть не 4-5 часов я тут буду говорить, но если вы устанете, вы можете потихоньку уходить и уходить, даже если тут один Викрам останется, то я все равно буду продолжать говорить. She's also going to stay. Мадуати тоже должна быть No, actually, at one point you can vote this, he doesn't speak Russian. Ну, в принципе, она может идти, потому что Викрам все равно по-русски, ему не нужен русский перевод. So many of these pastimes they've heard, but because they're spiritual, they never deteriorate. They're always fresh. И мы слушаем об этих играх, поскольку они никогда не увядают, они всегда свежи. So we know, all of us, that Srila Narottama Thakur was not an associate of Chaitanya Mahaprabhu. И мы знаем, что Шрила Нароттама Тхакур не являлся спутником Чайтаньи Махапрабху. He was given responsibility, he was given the seva to carry on the mission of Chaitanya Mahaprabhu after the Panchatattva left this world. Его обязанностью, его севой было продолжать нести это движение после того, как Панчататтва ушла из этого мира. He's Champak Manjari, or some say Vilas Manjari in the spiritual world. She took birth as a man. И говорят, что в духовном мире он Вилас Манджари или Чампак Манджари, которая приняла рождение в мужском теле. Gaur Ganataka Dupika is a book which describes each of the very intimate male associates of Chaitanya Mahaprabhu. What's their Gopi Bhav, their Manjari Bhav, or their Saki Bhav in the spiritual world? They're all ladies who appear as men to propagate the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Gaura Ganataka. It's some book describing who the associates. Вот есть книги, в которых описано все воплощения, кто, какие манджари приходили сюда, в каком теле, и они все приходили сюда в мужских телах. And you could say that he was the original second generation. И можно сказать, что он являлся таким вот изначальным вторым поколением. Just like in ISKCON we have the second generation. Как вот в Исконе тоже у нас есть второе поколение. Sometimes they're called the Gurukulis. Иногда мы их называем гурукули. It's interesting because now they're in their 30s and 40s. И хотя этим уже гурукулям по 40-50 лет. But we're very proud of that generation, the second generation after the Prabhupada disciples, our children basically. И мы очень гордимся, поскольку это второе поколение после ухода Прабхупады, это фактически наши дети. So Narottama was the original second generation because it all started with Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varan Krishna Krishnam Shambhapam Vishnaparshadam Yagnai Sankirtanpaya Yuventihi Shumeda Shaha. This is a verse in the Bhagavatam which mentions the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Нароттама Тхакур являлся изначальным вторым поколением. И вот в этой шлоке из Шримад Бхагаватам описывается появление Нароттама Тхакура. And with each generation, the world's a little different, so you have to adapt the process without compromising the tradition.
И с каждым поколением мир несколько меняется, поэтому нужно все время адаптировать учение, но в то же время не идти на компромисс. This is generally the duty of the acharya to do these type of things. Like Prabhupada innovated, he did things that Bhaktisiddhanta Saraswati didn't do. Bhaktisiddhanta Saraswati did things that Bhaktivinoda Thakur didn't do, and so on and so forth. И также мы видим, что Шрила Прабхупада этим занимался. Он принес нам то, о чем говорил, что раскрыл Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур продолжал дело Бхактивинода Тхакура и так далее. So that for each generation, every 50, 60, 100 years, each generation of devotees has something unique to do and to offer. И каждое поколение преданных, 50, 60 или каждые 100 лет, у каждого своя уникальная миссия. Just like my generation took over from Srila Prabhupada, and we had to keep the mission going, and in a few years, all of Prabhupada's disciples will have left this world, and you'll be in charge. Как, например, вот мое поколение, мы приняли эту миссию от Шрилы Прабхупады, чтобы продолжать это движение, но через несколько лет все ученики, правда, уйдут, и вы станете теми, кто будет продолжать эту миссию. It's a little scary. Конечно, страшновато. It was scary when Prabhupada left, and then we were all like, what? We have to carry on? And so when we all leave, then they're going to say, oh my gosh, now we have to preach. И нам тоже было страшно, когда Шрила Прабхупада ушел, мы подумали, о Боже, мы должны были продолжать, и это было страшно. So Narottama's contribution and his associates was very interesting how they continued to preach Krishna consciousness. И Нароттама Тхакур и его спутники, интересно тоже, мы сейчас будем говорить о том, как они продолжали миссию читания Махапрабху. As we know, he was the chosen one. Как вы знаете, он был избранным. Right? You hear that? The chosen few. Many are called, but few are chosen. Как вы знаете, есть такая фраза: много званых, но мало избранных. So he was chosen personally by Chaitanya Mahaprabhu to keep the Sankirtan movement going. И он был лично избран читанием Махапрабху, чтобы продолжать движение Санкиртана. How do we know he was handpicked by Mahaprabhu? Как мы знаем, что его выбрал сам читание Махапрабху? Because one time Chaitanya Mahaprabhu was out on Sankirtan. He was always out on Sankirtan. He was always preaching Chaitanya Mahaprabhu. Однажды читание Махапрабху на Санкиртане, он на самом деле все время находился на Санкиртане, все время проповедовал. So like father, like son. Какой отец, такой сын. So one day down at the Padma River is actually very close to Mayapur. И однажды он был у реки Падмы. Эта река протекает недалеко от Манипура. What is now Bangladesh, that country, was originally part of Bengal. It was East Bengal, and many of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu took place in Bangladesh. It is presently Bangladesh. You can't go there. It's difficult to go there, unfortunately. И это место сейчас находится в Бангладеше, это Восточная Бенгалия была раньше. И очень многие игры читания Махапрабху проходили как раз вот в этой восточной части Бенгалии, которая сейчас является уже другой страной. Бангладеш, мы не можем туда поехать. Тот, кто туда вот может ездить, это Джапатака Свами. But that's the ancestral home of Jagannath Mishra, Mahaprabhu's father. Но это родина Джаганнатха Мишры, отца Махапрабху. И там выросли Рупа Санатана Госвами. И Адвайта Ачарья также жил в Бангладеш. Tхакура was born there, and he had so many pastimes, and prostitutes and so forth there. Харидас Тхакур жил там, и также проходили многие игры там, вот это были. Now what divides India and Bangladesh is a river called the Padma River. И там вот протекает река, которая называется Падма. You can drive a few kilometers north of our Mayapur project, go right, and you're in Bangladesh. Уже если от Манипура отъехать на несколько часов на север, и вы оказываетесь в Бангладеш. When there was the war between India, well, actually it was a Pakistani problem, but there was a big war in 1971, and all the Hindus were being persecuted in Bangladesh. Millions of them left the country and came into India across the river, and that's how Calcutta became so crowded. И вот там, когда проходила война с Пакистаном, то очень многих индусов присоединились
исследовали Бангладеш, поэтому миллионы из них пересекли эту реку и поселились в Западной Бенгалии, поэтому Калькутта стала таким многолюдным городом. Это беженцы были. Calcutta was the pride of the English Empire. Калькутта являлась гордостью английской империи. England, the British Empire spread all over the world, but the pride of the British Empire was Calcutta. It was so beautiful, so architecturally wonderful, so clean. Калькутта являлась гордостью Британской империи. Она была настолько красивой в архитектурном отношении. Она была необычайно чистой. Now look what happened. И посмотрите сейчас, что происходит. There's the refugees now. Это все из-за беженцев. So then the British, you know how they divided. Anyway, it's a whole story. But so many pastimes of Mahaprabhu took place in Bangladesh. Ну, в общем, можно много об этом говорить, об истории не будем углубляться, но, в общем, одним словом, очень много индусов переехало из Бангладеш в восточную, западную Бенгалию. Я другую сцену передам. At the Padma River, not far from Navadvip, Mahaprabhu, Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama, Yadavaya Nama, Gopal Govindaram, Srimad was dancing along the banks of the river with his kirtan party like he did every morning. Так Махапрабху подошел, такой поэт, и пел, танцевал, подошел к реке Падме. Это то, чем он занимался каждое утро. And suddenly he swooned in ecstasy, crying out, Narottama! Narottama! Oh, Narottama! Kaboom! He fell on the ground. И вдруг он был охвачен экстазом и начал взывать Нароттама, 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 и упал на землю. So all the devotees looking around like, nobody had the name Narottama. И преданные начали оглядываться, смотреть, там никого не было по имени Нароттама. Знаете, кто такой Нароттама? Не знал. What's going on? Что такое? And Nitai, he went and he whispered in the ear of Mahaprabhu, who was in Samadhi, Mahaprabhu, who is Narottama? И тогда Нитай подошел и прошептал в ухо Махапрабху, который находился в состоянии самадхи. He went into ecstasy chanting the name, and he came out of ecstasy by hearing the same name, Narottama. И Шичтани Махапрабху впал в экстаз, повторяя это святое имя, и он также вышел из этого экстаза, услышав это же святое имя Нароттама. He said to Nityananda, he said, Narottama is a great devotee who will take birth after our departure to carry on our work. И он сказал, Нароттама — это великий преданный, который примет рождение после нашего ухода и продолжит нашу... He's my eternal servant. Он мой вечный слуга. Of course, because he's the last Manjari. Конечно, в духовном мире он является Виласным Манджари. So then Mahaprabhu said to Nitai, we have to prepare things for his arrival. И тогда Махапрабху сказал Нитай, нам нужно все приготовить для его прихода. We have to imbue him with pure devotion so he can spread this message in a very powerful way. Мы должны зарядить его этой чистой преданностью, чтобы он продолжил наше движение после нашего So Nitai said, ухода. how are we going to do that? He's going to appear once we're gone. И Нитай сказал, так как же мы это сделаем, нас уже здесь не будет. So Mahaprabhu said, no. He took manifested one golden vessel, and he said, within this golden pot is liquid prema, love for God in this pot. И он взял один золотой сосуд и сказал, вот здесь в золотом сосуде находится величайшее сокровище према. He said, follow me. So all the devotees are following Chaitanya Mahaprabhu, walking with this golden pot towards the Padma River. И Чайтанья Махапрабху сказал, идите все за мной. И все преданные пошли за Махапрабху, который нес этот золотой сосуд и вошел в реку Падму. And as Chaitanya Mahaprabhu walked into the Padma River, the waters parted like that. И когда Чайтанья Махапрабху входил в эту реку, то вода расступалась перед ним. And from the river came the river personified, Mother Padmavati, or Mother Padma. И из реки вышла сама олицетворенная река Мать Падмавати или Падма. And she said, my Lord, the lotus feet have sanctified my waters. И он сказал, о Господь, как ты оказался в моих водах, I'll never be the same. Теперь я уже не буду прежней. Is there some seva I can do? Что я могу сделать? Какую силу для тебя? So you take this golden vessel of liquid prema and you keep it until one day a young boy named Narottama will come into your
waters, and you pour the Sukha Prema over him, and will imbue him with pure devotion to me. И он сказал: возьми этот золотой сосуд и храни его до тех пор, пока сюда не придет молодой мальчик, маленький мальчик по имени Нароттама. Когда он зайдет в воду, ты пролей на него эту прему, чтобы она полностью впиталась в него. End of chapter 1. Конец первой главы. Chapter 2. Глава вторая. Like in the movies, sometimes they say 5 years later. Такая глава, такой-то стих. So some years later, Так, спустя несколько лет Vilas Manjari, Манджари, Champak Manjari, she appeared on the earth as a young boy in the family of a king and a queen in a place called Kittur. явилась в этом мире в теле маленького мальчика у царя и царицы. I mean, obviously that's a very elevated birth, and when they called the astrologer, as they do when the child is born, he looked at the hand of that boy and he said, "This is the best among men," so named him Narottama. Narottama means the best among male figures, male personalities. That's how he got his name, Narottama. И мы называем это благоприятным рождением, то, что произошло. И, как обычно это бывает, родители позвали астролога, чтобы он составил карту. И когда астролог увидел карту, он сказал: это явился лучший из людей, поэтому нужно его назвать Нароттам, что переводится как лучший из всех, из мужчин и женщин. You know, these things can be seen in the palm, they can be done by the stars, so everything he was saying was good. On and on and on. And the mother, the king and the queen, our little boy. And at one point he said, wait a minute, there's one bad thing in his chart. И обычно, вы знаете, мы можем видеть судьбу по ладони или по карте. И, в общем, у Нароттама все указывало, все было благоприятным, все указывало только на хорошее расположение звезд. Но астролог сказал: подождите, тут есть еще одна очень неприятная вещь. Мать так насторожилась. Unfortunately, this boy has something to do with this. He can't bathe in rivers. Because if he bathes in rivers, it looks like he'll go mad. Сказал: вот этот мальчик не должен купаться в реках, он должен избегать рек. Ибо если он войдет в реку, он станет сумасшедшим. So as he grew up, Итак, он рос. As he grew up, actually his real education was all the sadhus who visited the palace. You know, he was growing up. He got his education from the sadhus. По мере того, как он рос, он получал образование от саду, которые приходили. Basically, what you learn in school: 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Once you want to specialize, you learn to read, write. Обычно в школе, там, знаете, учат 1, 2, 3, 4, А, Б, В, Г, Д. But his real education, as Krishna says in Bhagavad Gita, this Krishna consciousness is the Raja Vidya, it's the king of all education. His real education was so many sadhus who come into the temple who had association with Chaitanya Mahaprabhu. They would sit in the palace and do the katha all day. Little boy, he'd listen. In this way, his love to Chaitanya Mahaprabhu arose just by Shravanam Kirtanam, just by hearing and chanting Vishnu's Maha. Но истинным знанием, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, является это духовное знание, Раджа Видья. И поэтому истинное образование Нароттама Тхакур получал, когда он слушал саду, которые приходили во дворец, приходили в храм к ним. И эти саду являлись свидетелями игр Чайтаньи Махапрабху. Поэтому, когда Нароттама Тхакур слушал об этих играх, то волны любви поднимались в его сердце. Just like Rukmini. Это как вот Рукмини. Rukmini never met Krishna. Она раньше никогда не встречалась с Кришной. Krishna's pastimes were taking place very far away. But she heard about Krishna regularly from the sadhus who were coming through, and just by hearing, her love fully awoken for the Lord, and she wouldn't marry the man that her father wanted her to marry, who happened to be Shishupal. She said, I've already given my heart to Krishna. How can I give it to another man? И хотя она никогда не видела Кришну, но она все время слушала об играх Кришны. И любовь к Кришне в полной мере пробудилась в ее сердце, поэтому она была готова полностью отдать свое сердце Кришне, и поэтому таким образом избежала женитьбы Шишупала, поскольку ее сердце уже было занято Кришной. So as the wedding day came, she wrote a letter to Krishna.
И когда подошел день ее свадьбы, она написала письмо Кришне. Wouldn't it be nice to write a letter to God? Да, разве это является плохо, что выйти замуж за Бога? Sometimes you hear little children, dear God, you know, make their life. Иногда маленькие дети там тоже пишут письма Богу. So she, well, Krishna, my father wants to marry me to this rascal. You please come rescue me. И она написала: Кришна, вот мой отец меня хочет выдать замуж, пожалуйста, приди, спаси меня. So how did Krishna know Rukmini? А откуда Кришна мог знать Рукмини? Abhigana Swara, it's one of the distinctive features of God, that He's all-pervading and thus He's all-knowing. Это одна из уникальных качеств Господа, то, что Он является всепроникающим, а поэтому всезнающим. Plus He's in the heart of every living entity. Плюс Он находится в сердце каждого живого You существа. can't cheat on God. His eyes, His ears, everywhere, watch out! Поэтому Бога никак не приведешь, поэтому будьте осторожны. So Krishna was in the middle of a battle. А Кришна как раз находился в самом разгаре битвы. You know, a fierce battle, in the middle of the battle with Jarasandha. Знаете, шла ожесточенная битва с Джарасандой. For the 17th time. Это уже это был 17-й раз. And somebody wrote up with a letter from Rukmini in the middle. Excuse me, just 5 minutes. This pretty girl sent you a letter. И кто-то подходит вот с письмом, говорит: подождите минуточку, сейчас вот я тут письмо прочитаю, кто-то мне написал письмо. So Krishna stopped and he read the letter. It melted his heart. Put his sword back in. He left the battlefield to go rescue Rukmini. И Кришна прочитал это письмо, и оно растопило его сердце, поэтому он опять вложил меч в ножны и поехал спасать Рукмини. If you leave the battlefield in Indian culture, you're called ranchor. Ranchor means coward. You're a coward. You left the battlefield. Если вы покидаете поле битвы, вас называют в Индии ранчором или трусом, тот, кто покинул битву, ранчор. But in India, especially in Gujarat, they glorify the Lord. Yes, he left the battlefield out of love for his devotee. Ready to sacrifice even his reputation, just like gopis. Just to save, to give pleasure to his devotee. Ranchor, yes. Но в Индии прославляют Кришну ранчора, особенно в Гуджарате. Они говорят: да, вот это вот настоящее качество, что он бросил все, вообще наплевал на свою репутацию и поехал спасать преданного. Вся слава Кришна ранчора. So my point is that Rukmini, of course Rukmini is an eternal associate, but the pattern is such. Her love, her bhakti, her devotion for Krishna, she attained it just by Shravana, just by hearing, like you're doing now. That's all you have to do. You sit and you hear. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. And you hear katha, you hear discourses. That's what we're hearing the knowledge to do. Hear and chant. Конечно, Рукмини является вечным спутником Кришны, но суть в том, что мы получаем, наша любовь в сердце пробуждается просто от процесса слушания, как мы сейчас. Здесь мы должны просто слушать и воспевать. Это самое главное в нашем деле. But there was one problem. Но есть одна проблема. Along with the nectar of hearing Krishna's pastime, or Mahaprabhu's pastimes, and getting attached to him, was the fact that he'd already left this world. So there was deep feelings of separation in the heart of Narottama. Turbulent ocean of attachment and separation, attachment and separation. И эта проблема в том, что вместе с слушанием проявляется не только привязанность к Кришне, привязанность к Кришне Махапрабху, но в то же время с этим появляется очень острое чувство разлуки. And you could say that the underlying theme of Narottama Das Thakur's life was this constant mood of separation. И можно сказать, что самой главной чертой жизни Нароттама Дас Тхакура было постоянное чувство разлуки. Perhaps more than any other devotee in the International Society for Krishna Consciousness, that's how we think of it, you know, going back. Perhaps more is his constant mood of lamentation. I just missed Lord Chaitanya. I just missed Nityananda. I just missed Advaita Gadadhar. I just missed Srivas. I just missed Rupa. I just missed Sanatana. His whole life was like that. He was crying a lot.
И, возможно, его чувство разлуки было самым острым, если взять вот всех вот так, ну, схематично говоря, всех преданных в Международном обществе сознания Кришны. Он постоянно ощущал это чувство разлуки с Махапрабху, с Нитаем, с Панчататвой, с Рупой Санатаной. И Шрила Нароттама Дастакур пролил очень много слез в своей жизни. Of course, when you're missing somebody, so many thoughts go through your mind in a few seconds. You're with somebody, it's just a standard thought between the two of you. So therefore the acharyas say that this mood of separation is even higher than the meeting, because you're thinking so many things about you're totally absorbed in the beloved. Потому что если вы тоскуете по ком-то, то в вашем уме проходит столько много мыслей об этом человеке, об этой личности, и поэтому считается, что чувство разлуки является наивысшим, оно забирает весь ваш ум, все ваше сердце. And the longer your beloved is gone, the more you miss him. И когда возлюбленный исчезает, то преданный начинает тосковать по нему. Это забирает весь его ум. So Narottam's feeling of Vipralambha Bhav is actually described by our acharyas as the highest ecstasy. It's not suffering like when we miss somebody in this world. There's a special nature to it. It brings on a special type of happiness because you're fully absorbed in everything about your beloved. This we don't know, but someday. И это чувство разлуки Нароттама Дастакура считается наивысшим экстазом. Ибо это не то чувство разлуки, которое испытывают обычные люди в мирской жизни, но это чувство разлуки Богу является высочайшим. Нам сейчас невозможно его понять, мы не знаем, но однажды мы узнаем. Однажды я задал Шриле Прабхупаде такой вопрос. I said, Shrila Prabhupada, the whole afternoon you've been speaking about how a pure devotee, due to his devotion, sees Krishna everywhere. Однажды я спросил ему: Шрила Прабхупада, вы все утро сегодня говорили о том, что преданный Кришна видит Кришну везде, во всем. But then I said, Lord Chaitanya, he's always hankering to see Krishna. Но в то же время вы говорите, что Господь Чайтанья все время жаждет увидеть Кришну. Feeling of separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. И он говорит о том, что это чувство разлуки для меня подобно секунда подобно 12 годам и более. So it seems contradicting. On one hand, the pure devotee is seeing Krishna, and their sense is feeling separation. Can you explain? Не могли бы объяснить, это как бы получается противоречие. С одной стороны, преданный видит Кришну везде, с другой стороны, преданный все время скучает, тоскует по Кришне. So Prabhupada stared at me for a long time. И Прабхупада так очень пристально на меня смотрел долгое Very время. uncomfortable. И я почувствовал себя очень And all he некомфортно. said was, it's a very deep subject matter. Someday you will understand. И он сказал, это очень глубокий вопрос. Однажды ты поймешь. So I felt kind of like, oh gosh. But later on I said, wow, Prabhupada said one day I'll understand. И я подумала, о боже, но потом я подумала, все-таки Прабхупада сказал, что однажды я пойму, ура. Anyway, separation makes the heart grow fonder. Но в любом случае, разлука углубляет сердце. And this is a central theme in Narottam's devotional service. Practically, he missed most of the associates of Chaitanya Mahaprabhu. И это вот основная черта, такая характерная черта жизни Нароттама Дастакура, что он был в разлуке практически со всеми членами Панчататвы. And naturally, we would like to understand that sentiment. So he's so kind, he wrote a poem about his feelings of separation, which help us understand what is this Vipralambha Bhava. И он был очень милостив, он написал стихи, где он выражает свое чувство разлуки, чтобы мы с вами также смогли понять, что ощущают люди на уровне бхавы. He wrote it in very simple terms. Он написал это простыми словами. This was Narottama, very high concepts. He was able to present them in very simple Bengali language, so even the common man and woman can get an idea what is this Krishna consciousness. Вот в этом весь Нароттам, чтобы описать такие возвышенные чувства очень простыми словами на бенгальском языке, чтобы все простые люди, мужчины и женщины могли понять, что же это такое чувство разлуки. And when you hear this poem that he wrote about separation, I kind of get it now. I understand. Yeah, I can kind of get it.
И когда мы слышим эти стихи, то мы начинаем думать, о, теперь наконец-то я что-то начинаю понимать, что же это такое. So what was that poem in which he expressed his lamentation of losing the association of God and so many of his devotees? И что же это за стих, в котором он описывает чувство разлуки с Богом и с его спутниками? It's in Padyavari. Это Падьявари. And you know it. И вы знаете это. He who brought the treasure of divine love. Тот, кто принес сокровище божественной любви. And who was filled with compassion and mercy. Кто был наполнен состраданием и милостью. Where has such a personality as Srinivasacharya gone? Где такая личность, как Шринивасачарья? Куда он ушел? Where's my Swarup Damodar? Где мой Сваруп Дамодар? Where's Rupa Goswami? Где Рупа Госвами? Where's Sanatan? Где Санатан? Where's Raghunath Das, the savior of the fallen? Спаситель всех падших. Where's my Raghunath Bhatta? Где мой Рагунат Бхатта? Where's Gopal Где Bhatta? Гопал Бхатта? And where is Krishnadas Kaviraj? Где Кришнадас Кавирадж? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? Где Господь Гауранга, великий танцор, куда он так внезапно ушел? You can feel it, right? Чувствуете? I will smash my head against the rock Я разобью свою голову о камень and enter into fire. Enter into fire. Go into fire. и погружусь в вечный огонь. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Где обрету Господа Гаурангу, вместилище божественной любви. Being unable to obtain the association of Lord Chaitanya. Я не смог получить общение Господа Чайтаньи, Accompanied by all these devotees, который являлся сюда в сопровождении своих преданных, in whose association he performed his pastimes. и который явил свои игры в окружении преданных. Narottama simply weeps. Нароттама поэтому просто рыдают. So because we're practicing Krishna consciousness, we're hearing about these personalities, we call upon their mercy. We can also feel some separation, yes? I wish they were here to guide me. I wish I met them. I didn't meet them. So even in the beginning, we're kindling this fire of separation. So wonderful is the process. И находясь в сознании Кришны, когда мы слушаем игры о спутниках Бога, то мы также проникаемся этим чувством разлуки, и мы тоже начинаем думать, как бы я тоже хотела встретиться с ними. И вот, читая эти стихи, мы также зажигаем в сердце этот огонь разлуки. And also as our associates are passing away, Tamal Krishna Goswami, and Sridhar Maharaj, and Sadhuputra, and Bhakti Swarup Damodar Goswami, and so many. And then thinking, how to go on with them? They're all my friends. And now they're all gone. How am I? It's teamwork. How am I going to keep going on without their association? И даже сейчас уже мы видим, как наши ближайшие спутники уходят из этого мира. Бхакти Сваруп Дамодар Госвами, Тамал Кришна Госвами, также многие другие. И мы начинаем думать, видя их уходы, начинаем думать, как же я тут останусь один, как я буду дальше продолжать проповедовать. Narottama's life was a life of just feeling this separation. И таким образом жизнь Нароттама была наполнена сплошным чувством разлуки. And he was very attached by hearing, so what you're attached to during the day, you dream about at night. И unfortunately, поскольку он был очень привязан к слушанию, обычно считается, что то, о чем мы все время думаем днем, то мы видим во снах и ночью, к сожалению. So one night, Narottama, when he was a teenager, he had a dream, and Lord Nityananda appeared in his dream. И однажды, когда Нароттама Тхакура был уже подростком, во сне к нему пришел Господь Нитянанда. He said, Narottama, get up, get dressed, quickly go down to the Padma River and take a bath. Он сказал, Нароттама, вставай, ложись спать, иди быстрее к Падма-риве и реке Падме и прими омовение. The only reason you can disobey your parents is God tells you to. И он сказал, ты можешь нарушить наставление своих родителей, если сам Бог тебе такое говорит. Remember, the astrologer said, don't let this boy bathe in the river, he'll go mad. So the parents were always saying, you can't go play at the river, you can't go play at the river. He was a good boy. Okay, Mama. But then God appeared, go to the river. Yes, sir.
Помните, что астролог ему сказал, что нельзя, родителям сказал, что нельзя ему купаться в реке, поэтому родители ему запрещали играть у реки. И Нароттама был очень хороший мальчик, он говорит: хорошо, мама, хорошо, папа. Но если сам Господь приходит и говорит тебе: иди и прими омовение в реке, он говорит: да. Just as the sun was rising, the young boy entered into the river and it parted like it did when Chaitanya Mahaprabhu went into the river. And who came forward? The Padma River personified. She had that vessel and she poured it over the young boy, and his whole body erupted in the 8 symptoms of ecstatic love for God. This is a great movie. Somebody should make this movie. И как раз уже начинало сходить солнце, когда Нароттама Тхакур вошел в реку. И так же, как и перед Господом Чайтаньей тогда, река начала расступаться перед Нароттама Тхакуром. И перед ним появилась сама олицетворенная река Падма. Она держала в руках этот сосуд, наполненный премой, и начала проливать этот сосуд. И Господь, и Нароттама Тхакур, получая эту божественную любовь, начал проявлять все признаки экстаза. That's called Krishna Kripa. There's Krishna Kripa, there's Guru Kripa, and there's Sadhan Bhakti. You can get mercy in 3 ways. God gives you some special mercy, the Guru gives you some special mercy, or you take the slow but sure path of Sadhan Bhakti. Это вот называется Кришна Крипа. На самом деле мы можем продвигаться благодаря 3 источникам. Просто занимаясь Садхана Бхакти, получая Гуру Крипу или Кришна Крипу. Так вот, в этом случае произошла Кришна Крипа. So we want you to become mad for Krishna, because that's, well, it's for Krishna's pleasure. You're not thinking you're going to enjoy it, but with your pleasure the Krishnas will become pure servants. So then, when you come to that stage, it manifests through your body as 8 emotions. И на самом деле это также доставляет удовольствие Кришне. Конечно, это тоже был план Кришны на это, что когда человек обретает божественную любовь, начинает проявлять признаки экстаза, различные эмоции. It's like putting a Porsche engine in a little Ford Escort. This little car, it's a little car. You do the Porsche engine in a little car, and then you start driving. It's like, it's too much for the frame. So when you get to this point, you have intense attachment to Krishna, the body just kind of goes crazy. And these 8 symptoms, and you should know what those symptoms are. You should hanker for them. You should think about them. You should pray for them. Это как, например, такой пример, если мотор от Porsche поместить в какую-то маленькую машинку, то эта машинка, она слишком мала для такого мощного мотора. Она просто, происходит такое несоответствие, она не может выносить такие вибрации. Также и тело человека, когда получает эту божественную любовь, оно начинает дрожать, испытывать различные признаки экстаза, и этих признаков 8. На самом деле мы все должны их знать, потому что мы все должны также хотеть получить эти признаки экстаза. You have to know what they are. You have to recognize them. This is a science. We have to know everything about it. So what are the 8 symptoms of ecstatic love? Can any of you stand up and just whip them off? 8 symptoms? That's your goal. На самом деле наша цель, все эти 8 признаков экстаза, каковы, мы должны все знать наизусть. Вот сейчас вот каждый из вас поднимется, может их перечислить. That's what you're here for. Для этого мы вот это все слушание устраиваем. So what are they? Итак, каковы же они? Now no one will look at me if I'll call on you. Итак. Becoming motionless, just stunned. Первый признак – это проявление эмоций. Perspiring. Когда пот выходит на теле. Проявление капель пота. The standing of the hairs on it is called peripulation. It's a funny word in English. Волосы встают дыбом. Your voice trembles. Голос начинает прерываться. Your body becomes very pale. Тело бледнеет. Tears flow from your eyes like torrents of rain. И из глаз бегут слезы, как потоки. One time in Paris, I told this story many times, but one time in Paris, Prabhupada went into ecstasy on the Vyasa-san as he was singing Jai Radha Madhava, and I was sitting right in front of him. И однажды я видел, как Шрила Прабхупада проявил такие признаки экстаза, когда он пел Джай Радха Мадхава, и сидел рядом с ним у его висасаны. And
he was motionless. Он был очень эмоционален. And he was perspiring. Пот начал проявляться His hair was standing on end. He couldn't speak. Он не мог говорить. And he was trembling. Весь дрожал. And his body became pale. Тело побледнело. And tears started coming from his eyes, but not like this, they were squirting out. И слезы начали не просто капать, как обычно, а просто потоками бежать. Onto his guitar, onto this, he was shooting out. И это все, одежда его промокла. And it became wet. Полностью насквозь. Like this. Вот прям слезы падали. And he was in total trance, and then we just waited. И он просто упал в транс. Oh my God, I'm seeing my spiritual master as he is in the spiritual world. И мы все замерли, и я подумала, Боже, я вижу своего духовного учителя, как будто он в духовном мире уже. And more than anything else, those few moments are what convinced me about Krishna consciousness. From that point on, I never had a doubt. Seeing Prabhupada go into ecstasy, that was it. Okay, yeah, I'm going to come and vote. I'm going to shoot for the moon, chase the rhino, go for broke, because I saw the result. I mean, it's many lifetimes away, but to see that, so convincing. И то, что я увидел тогда, вот эти несколько мгновений, они были такими убедительными, что я всегда стал преданным именно только вот увидев эту сцену. И как бы это убедило меня в сознании Кришны раз и навсегда. So later, when the time Prabhupada's laundry was coming down, so I said, can I take the laundry down? And I took the uttari, and where it was wet, I put it to my eyes. And I prayed, Shri Prabhupada, Radha one day I could get some prema and cry like that, so I could become a good servant of my Guru Mахараджа. И потом, позже, когда Шрила Прабхупада уже вышел, и мне удалось взять эту часть его одежды и приложить ее к своим щекам, и я подумала, о Боже, однажды я тоже буду такие же проливать слезы, как Шрила Прабхупада. Nothing in the 14 worlds is more valuable than the tears of Shrila Prabhupada. Nothing compares. Нет ничего более ценного во всех 14 мирах. Even all the opulences of Vaikuntha. Даже на Вайкунтхе. So, but the people, when they saw Narottama fall on the ground, he came out of the river, and all these, they thought he'd been attacked by a ghost. Но люди, когда увидели, как Шрила Тхакур вышел из реки, его все тело дрожало, они подумали, что у него вселился дух. So they called him exorcist. Exorcist means someone who, I don't know if it's really true, but they can take the ghost out of him. И они вызвали человека, который мог изгонять духа. But it didn't work. Но это не помогло. So when the mother and father came, they were screaming in great distress. Our son's gone crazy. He went in the river. He disobeyed us. So, and he was just chanting, Govinda, 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 Govinda. И пришли его отец и мать, и они увидели, о Боже, что сын сошел с ума, он совершал моление везде. Locked him in his room. Там Тхакур, он продолжал повторять только Гоуранга, Гоуранга, слезы лились из его глаз. Good catch. You got 3 apples, 2 bananas, and an orange. So they locked him in his room, and for weeks, months, because he was just banging his head against the wall. Hare Krishna, Gauranga, our poor boy, he went mad. И они его принесли в комнату, и он лежал и несколько месяцев так вот повторял Харе Кришна, Гоуранга, Гоуранга. So eventually, actually Lord Chaitanya appeared to him in a dream and said, come to Vrindavan. И позже Господь Чайтанья явился ему во сне и сказал, иди во Вриндаван. Another order from above. Это еще один был приказ свыше. Right? Those are not dreams, they're more like visions. Not really a dream, it's like a это было даже не во сне, это было как видение. So one time late at night, he took the opportunity to climb out the window and make his way to Vrindavan, and that's a long way. Kheturi, Bangladesh to Delhi, it's like a 4-hour flight
If you have to walk it, it's like several months. И однажды ночью ему удалось сбежать через окно. Этот путь из Китури сейчас до Нью-Дели занимает 4 часа перелета на самолете, но тогда пешком на это ушло несколько месяцев. But instead of taking the main road, he went to the jungle because he figured, his father's going to send, soldiers to find him. So he went on in the jungle, and that's really difficult. And because he was a prince, he was the son of a king. His feet were very soft and very tender, and his skin very soft. And he had 3 meals a day, and that's nothing to eat. Eventually, he just collapsed. И поскольку он был принцем, то его стопы были очень мягкими, кожа была нежной, он привык питаться 3 раза в день. Но здесь ему пришлось идти не по главной дороге, а идти через джунгли, поскольку его отец был царем, и он знал, что его могла схватить стража, поэтому он передвигался через джунгли и такие вот совершал аскезы, и однажды он просто уже больше не смог идти. This is Krishna saying to Gita, declare it boldly, Arjuna, my devotee will never perish. Но знаем, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, его преданный никогда не погибнет. So if you're a devotee of the caliber of Narottama Das Thakur, you can express some full reciprocation. If you're just a little bit surrendered, you get a little bit of mercy. If you're half surrendered, you get half mercy. He's pure devotee. So what happened? Lord Chaitanya appeared as a golden-skinned Brahmana boy and gave him a pot of warm milk with honey in it. Yum, 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 yum. И когда преданный вот такого масштаба нуждается в помощи, то Кришна полностью отвечает ему. Мы знаем, что если преданный проявляет, придается немного, то Господь также и немного милостыню проливает. Но если это чистый преданный, то сам Кришна появляется и спасает его. Поэтому в Нароттаме Тхакуру появился сам Господь Чайтанья в облике Брахмана с золотистой кожей и принес ему горшочек с молоком и медом. So then he had a nice sleep. Затем он принял это и хорошо выспался. And when he went to sleep, he had another vision. Rupa Sanatana Goswami appeared to him in a dream and said, "Get up and keep going to Braj." И когда он спал, во сне он увидел Шрилы Рупу Госвами, Санатану Госвами, они ему сказали: "Вставай и отправляйся во Брадж." Just as he got up in the early morning and started walking, his father's soldiers caught up with him. И как раз в это утро, когда он встал и отправился, солдаты после него And they started tying him up to take him back и они начали связывать его, чтобы вернуть домой. So one soldier said, "How can you leave your mother and father?" И солдат спросил, однажды этот стражник спросил его: "You have to come back." оставить своего отца, мать, тебе нужно And вернуться. Narottama said, when a girl gives her heart to a boy, she can never take it back. She's given her heart to that boy. I've given my heart to Krishna. How can I give it back to anyone else? He's Bhagavan. He's the Supreme Personality of Godhead. He's the Supreme Lover. The soldier said, "All right, I am tired. Go on." И Шрила Нароттама Das Thakur сказал: когда молодая девушка отдает свое сердце молодому юноше, то она уже его не может забрать обратно. Так же и я. Я отдал свое сердце Кришне. Как я могу его забрать обратно? Кришна — верховная личность Бога, он для меня все. Как я могу забрать свое сердце? И тогда этот стражник размотал ему руки и сказал: иди, отправляйся во Вриндаван. So he walked and he walked, and what kept him going was, I'm going to have the darshan of Rupa Sanatana. И он продолжал идти. То, что давало ему силу, это мысль, то, что он получит скоро даршан Рупы Санатана Госвами. There's one prayer that the dust from the lotus feet of the 6 Goswamis, it's my food stuff. И он все время думал о 6 Госвами, что он идет по пути, по стопам, следует стопам 6 We Госвами. get nourishment from eating, but we also get nourishment from sangha, from association, right? Мы получаем питание не только от пищи, но также мы получаем питание от санги, от общения с преданными. So he just kept thinking, Rupa Goswami, and he got to Vishram Ghat, the border of Mathura and Vrindavan. I just took a little break. Before I go into Vrindavan, I'm going to prepare my consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. И он подошел уже к Вишрамгату, который стоит на границе Браджа.
And one Brahmin saw him chanting, oh, you're a little emaciated, you're very thin, but you're shining like the sun. Who are you? И там он уже полностью был обессилен, начал повторять святые имена, и заметил один браман, он увидел, о, кто ты такой сияющий, откуда ты? Why are you coming here? Why are you coming here to Vrindavan? Зачем ты сюда идешь, во Вриндаван? So the boy said, my name is Narottama, and I've come to the Sangha of Rupa Sanatana Goswami. И юноша сказал, меня зовут Нароттамом, и я пришел сюда, чтобы получить общение Рупы Санатана Госвами. So the Brahmana, he went silent. И Брахман замолчал. Narottama said, what, is something wrong? Там кто-то спросил, что такое, что-то не так? He said, yes, Rupa Sanatana passed away a few days ago. Сказал, да, Рупа Санатана покинули этот мир несколько дней назад. Again, this theme of separation. Снова это чувство разлуки. But by all that he became more attached, so the ways of the Lord are mysterious. Но благодаря этому чувству разлуки мы продвигаемся, неисповедимы пути Божьи. So he fainted unconscious. И он потерял сознание. And in that unconscious state, Rupa and Sanatana appeared to him in a dream. И вот, находясь в бессознании, к нему явились Рупа Санатана. And they told him to go, keep going to Vrindavan, go to the Govindaji temple, and take shelter of Jiva Goswami. И они сказали ему отправляться во Вриндаван, храм Говиндаджи, и принять прибежище Дживу Госвами. So as he approached the temple, Jiva came out and embraced him. И когда он вошел в храм, то Джива Госвами пришел, обнял его. And he also had a dream, Narottama, that he was to take initiation from one great devotee, the first Goswami who arrived in Vrindavan, Lokanath Goswami. И Нароттама также снился сон, что он принимает посвящение у преданного, который является самым первым Госвами, который прибыл во Вриндаван, Локанат Госвами. So as you know, he approached Lokanath, and Lokanath Goswami said, no, I've taken a vow not to accept any disciples, I'm not qualified. И, как вы уже знаете, он обратился к Локанату Госвами, чтобы получить у него духовное посвящение, но Локанат Госвами сказал, нет, я не принимаю никого ученики, поскольку я дал обет, я Which was his qualification, his humility. Его главная квалификация была смирение. But then Chaitanya Mahaprabhu appeared 2 times in the dreams of Lokanath Goswami to initiate this boy. This is false humility, Mahaprabhu said. I'm ordering you, initiate this boy. И затем Господь Чайтанья 2 раза являлся во сне Локанат Госвами и сказал ему, ты должен инициировать его. Это ложное смирение, инициируй этого преданного. He initiated him into the Maha Mantra. Он посвятил его Махамантру. He gave him a very confidential Radha Krishna mantra. Он ему дал также сокровенную мантру Рада Кришны. Like this. And he revealed to him his eternal identity as Vilas. И также он ему раскрыл его вечную его форму, как Вилас Манджари. This is unusual. We don't follow that particular process, but this is a unique situation. He revealed his eternal identity at his first initiation. И это очень необычно было. Мы не следуем всему этому процессу, поскольку это был уникальный случай, и поэтому вот в этом случае он раскрыл ему вечную форму. He was meditating on the identity of Vilas Manjari and the service that she renders, which is basically helping prepare boiled milk, help Champakrata, one of the Sakyas, boil milk, to make nice milk preparations for Radharani. He was always thinking like this. И Нароттама Тхакур всю жизнь медитировал на это служение, как Вилас Манджари, он готовит в дом на мире, кипятит молоко для Рады Кришны. Он всю жизнь медитировал на эту игру. Not just thinking, but going into samadhi, meditating on that pastime. He would go into samadhi. И он часто погружался в самадхи и медитировал на эту игру. And sometimes in this meditation, which was it was a reality actually. Pure devotees, we dream and go into think of nonsense, but they're always thinking of Krishna. Like Prabhupada said one time, there was never a moment in my life I ever forgot the lotus feet of Radha and Krishna. И Шрила Нароттама Тхакур, он иногда погружался в самадхи, но он всегда медитировал
на эту игру, так как вот Шрила Прабхупада однажды сказал, что в моей жизни не было ни мгновения, чтобы я не думал о лотосных стопах Рады Кришны. One time in Calcutta, I heard Prabhupada say, I do not know what is sinful activity. In my entire life, I never engaged in one sinful act. Однажды я слышал, как Шрила Прабхупада в Калькутте сказал, я вообще не знаю, что это такое греховная деятельность в своей жизни, я ни разу не совершил никакой греховной. In my life, I never forgot for one moment the lotus feet of Lord Krishna. That means also in sleeping. И также в своей жизни у меня не было ни мгновения, когда я бы не помнил о лотосных стопах Рады Кришны. So sometimes the young boy, he's still a boy, he's a student, sometimes he would go into the samadhi of meditating on this particular seva, and he would be cooking the milk, and the milk would spill, and in his dream he would burn his hands. He'd wake up, his hands would be burned. И вот Шрила Нароттама, такой, будучи молодым юношей, иногда уходил и погружался в самадхи, медитировал на эту ливу, где он готовит молоко для Рады Кришны. Иногда его медитация молоко сжигало, и он обжигал руки. И когда он выходил из самадхи, то он видел, что на руках оставались следы ожогов. So in Vrindavan, he'd always have to hide his hands because people would see, they knew, oh, you burned your hands in the seva of Champaklata and serving Radharani. He's very highly respected, so embarrassed, he'd always hide his hands. И поскольку он был очень стеснительным, то он все время прятал руки, чтобы, поскольку все знали, о, этот юноша, он медитирует на игре Шампатамачари, и он готовит молоко для Рады Кришны. Hare Krishna. This is Krishna consciousness. This is the world we want to live in. Это вот есть сознание Кришны, это тот мир, в котором мы хотим жить. So one day he was doing some seva for Jiva Goswami. Jiva Goswami saw his hands. He grabbed his hands. What is this? You've burned the milk again. И однажды, когда он делал служение для Дживы Госвами видел ожоги на его руках, он схватил его за руки и сказал, что это, ты опять пролил молоко? So Jiva said to him, you are the manifestation of Mahaprabhu's love. И Джива Госвами сказал, ты проявление любви Махапрабху. It's like we say about Bhaktivinoda Thakur, Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. You are the manifestation of the internal potency of Lord Chaitanya. Bhaktivinoda Thakur. Otherwise, how could he do what he did? Because he's the manifestation of the internal potency of Chaitanya Mahaprabhu. И как это происходило, как Бхактивинода Тхакур говорит, что он является проявлением внутренней энергии Махапрабху. So, Jiva Goswami said, you, Narottama, you are the manifestation of Mahaprabhu's bhav, his love. Итак, Джива Госвами говорит, ты, Нароттама Тхакур, являешься проявлением бхавы Махапрабху, его любви. And he said, with this love, one day you will flood the entire universe with Krishna prema. И он сказал, однажды, в один прекрасный день, ты зальешь этой любовью весь мир. Narottama Das Thakur ki. So Lokanath Goswami, besides those mantras and revealing his identity, he also gave a specific order to Narottama on the day of his diksha. И также вместе с этой особенной мантрой и раскрывая ему его духовную суть, Локанат Госвами также ему дал еще особенное наставление. So now you go to the Tola, you go to the school of Jiva Goswami, and you study the Bhakti Shastras under the guidance of Jiva Goswami. Он сказал, ты должен отправиться в школу Дживы Госвами и изучить все бхакти-шастры под руководством Дживы Госвами. And he was an excellent student, because he was already trained bhakta and a bhakti devotee. But while there he made two really good friends. И Шрила Нароттама уже был прекрасным студентом, он уже обрел эту прямо бхакти. И в этой школе он подружился с Дживой Госвами. It's only natural. We're human beings. We're social animals. We need friendships. So just as we had friends in the material world that degraded us, because we did stupid things, we need friends in Krishna consciousness to inspire us in the activities of devotion. И друзья необходимы нам также и в материальной жизни, но в материальной жизни иногда друзья могут нас побуждать совершать дурные поступки, но здесь в духовной жизни друзья являются теми, кто вдохновляет нас на духовную жизнь. Just like Rajachandrika, she's become very good friends with Karuna, the wife to be of Mathurana. They're very good friends, and I see they're having a lot of good times together, making garlands
the daughter-in-law and laughing and doing things girls do. But you need friendship. So Narottama, he also found two friends. Как, например, Чандика, она стала подругой Каруны, жены Мадхуранаха Прабху. И когда она начала общаться с ней, они начали вместе делать гирлянды, еще заниматься какой-то духовной деятельностью, служением. Также и Джива, а также и Нароттама Тхакур. Он обрел друзей в школе Дживы Госвами. So one was Srinivas and the other was named Shamananda. И одним из них был Шринивас, и вторым Шимананда. So Narottama, Srinivas, and Shamananda. They became bosom buddies. Итак, Нароттама, Шринивас и Шимананда, они стали как одним целым. And they were such excellent students. They not only learned, but they exhibited the qualities of pure devotees. That when they graduated, Jiva Goswami gave them titles. Like when you say somebody's doctor or PhD, they each got a title. И они были очень прекрасными студентами, и они не просто знали хорошо шастры, также проявляли качество чистых преданных. Когда они закончили обучение, то Шрила Джива Госвами каждому дал из них титул, как вот мы получаем научные степени, докторские, кандидатские, он каждому из них дал титул. Narottama got the title Narottama Das Thakur. Нароттама получил титул Нароттама Das Тхакур. And Srinivas got the title Srinivas Acharya. Шринивас получил титул Шринивас Ачарья. And Shamananda got the title Shamananda Pandit. Шимананда получил титул Шимананда Пандит. And they had to give some dakshin. И они должны были дать дакшину. Love is reciprocal. If the Guru gives you knowledge, out of reciprocation, you have to render some seva. Это любовный обмен, когда учитель дарует вам духовное знание, вы должны в ответ совершить какую-то севу для него. Help him with his mission, which is always preaching. И нашей миссией является проповедь. So the Guru Dakshin, as you know, was to take all the books. There was only one copy of each book of the Goswamis, Bhakti Rasamrita Sindhu, and all the different books of Padeshamrita of the Goswamis, and take those to the devotees in Bengal, because the devotees in Bengal weren't getting any of that nectar. It was all being done in Vrindavan. So Jiva wanted the Bengali devotees to get the nectar of the Goswami's books, so they loaded them on an ox cart and off they went. И какое служение они сделали? Они должны были взять все книги, которые были у них, это была один экземпляр каждой книги Бхактарасамрита Синдху, другие шастры, и они должны были отнести все эти книги в Бенгалию, чтобы преданные также могли бы получить этот нектар и переписать все эти шастры. But as you know, the books were stolen just before they got to Bengal. That's another story. Ну, как вы знаете, эти книги были все там в Бенгалии уворованы, и это отдельная история. Srinivas Acharya was a little older and he was like a good organizer. Шринивас Ачарья был старше, он был организатором. So he said to the boys, look, I'll find the books. You just go on with your mission now. Narottama, you go to Tхакура, and Shamananda, you go start Krishna conscious preaching in Orissa. That's what they did. И он сказал, Шимананда сказал, вы продолжайте свою миссию, я буду искать книги, Нароттама, ты отправляйся в свою миссию Китори, Шимананда, а ты продолжай дальше проповедовать. And Shamananda, you know the story, he found the books, right? The king had stolen the book, he found the books. So Narottama thought, well, now I'm free, I'm going to get some more association. И Нароттама подумал, мне нужно еще общение. Devotees are always sadhu sangha, sarva shasta koi lava matra, sadhu sangha, sadhu siddhi hoy. You get just a little bit of association, you make quantum leap in Krishna consciousness. Преданные всегда жаждут общения. Ибо если мы получаем хорошее общение, мы очень совершаем большой скачок, продвигаемся в сознании Кришны. Bhaktivinoda Thakur said Krishna consciousness is something that you imbibe. You get it from another devotee, it's like being with that devotee. Бхактивинода Тхакур сказал, что сознание Кришны это то, что мы впитываем от других преданных, находясь с ними, общаясь. It's contagious. Это как заразное. Like that virus that was going around a few weeks ago, everyone got the chest cough and the headache. Very contagious. Как тут несколько недель назад ходил вирус, очень заразный, и я также его подхватила. Я чихал, кашлял. So if you're in association with pure devotees and they chant
Hare Krishna, straight to the heart. И когда мы общаемся с теми преданными, которые повторяют Харе Кришна, мы также это получаем в свое So сердце. he was supposed to go back to Kishore, but he thought, I'm going to go to Navadvip and see what it's like 30 years after the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. I'm going to go to Navadvip and see what it's like. И он собирался вообще-то ехать в Китуле, но потом подумал, мне хочется поехать на Навадвипу, посмотреть, как там, что там происходит спустя 30 лет после ухода Махапрабху. So Bhakti Ratnakar describes as Narottama Das Thakur walked into Navadvip, nothing was happening. И Бхактивinoda Тхакур описывает, что когда Нароттама Das Thakur прибыл на Навадвипу, то он увидел, что там абсолютно ничего не происходило. Only happening where people were still in the rooms that they were in when Mahaprabhu left, or in the school or at home. They were still stunned, and everyone was crying. Люди все сидели в своих домах, каждый в своей комнате, все знали, что Господь Чайтанья ушел, а все они остались, тут ничего там не происходило, вот и все. And this scene of lamentation caused him to swoon and fall unconscious. И все эти люди, они скорбели, конечно же, плакали в своих комнатах. Когда он видел всю эту скорбь, он также погрузился в отчаяние, потерял сознание. And he fell on the ground and he was unconscious. И он без сознания упал на землю. It was a kind of ecstatic trance. Это был такой экстатический транс. But then he heard this tumultuous Hari Haraya Namah Krishna Yadavaya Namah Yadavaya Madhavaya Но он услышал. Gopal Govinda Ram Srimadhu Sridhar Girahari Gopinath. He woke up. Он And he looked on пробудился. the main street and everyone's singing and everyone's dancing and there's bugles and mridungas and flags and fans. Когда на All the улице, ladies have gopi dots. когда на улице шла огромная харинама, они все были с мридангами, с караталами, воспевали, у них были одеты гирлянды, вира, нарисованы гопидоцы. There were hundreds and thousands all of a sudden, and the flowers were blooming and the cows were mooing and the birds were singing, and it was this total transformation. Navadvip had become just like you would imagine, the spiritual world full of ecstasy. Stood there stunned. Wow, what happened? И это была полная трансформация. Коровы начали мычать, птицы петь, цветы распускаться, солнце светить. Этих преданных было сотни тысяч, и они воспевали. Он подумал, о Боже, что такое происходит? Navadvip was alive with the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. А Навадвипа ожила благодаря движению Санкиртана And Чайтаньи it was just Махапрабху. like when the time of Chaitanya, and he just stood there, just so blissful to see this ecstatic Yuga Dharma manifesting as it was when Chaitanya Mahaprabhu was there. И он понял, это было настолько экстатично увидеть такую вот харинаму, так же, как и во времена Чайтаньи Махапрабху. And as he's watching it, in one moment, it all disappears and reverts back to all the devotees lying on the ground weeping the separation from Chaitanya Mahaprabhu. И вдруг в одно мгновение это все исчезло. И что осталось, это опять преданные, которые просто плакали и плакали по Чайтаньи Махапрабху. So, he looked around and the nearby Ganges wasn't even flowing. He looked around and saw the Ganges wasn't moving. И он видел, он оглянулся вокруг, увидел, что даже река Ганга не проявляла никаких The calves had the teats of the mother's milk bag in their mouth, but they weren't sucking. Everyone was feeling separation from Chaitanya Mahaprabhu. Даже телята, они держали во рту соски от коров, но они не сосали молоко. Все души чувствовали разлуку. The calves' mothers were standing there with grass in their mouth. They weren't even chewing. They were just stunned in Jikalamba. И телята держали во рту траву, но они не могли ее жевать. Все как будто замерли. The birds were hanging upside down on the branches. They long ago stopped singing. А птицы перестали петь, они просто держались за ветки и болтались вниз головой. And the swarms of bees had stopped in midair and hadn't moved in 30 years. И пчелы перестали давать мед. And the people were standing like statues. И люди также замерли в чувстве. So the Acharyas say what he was seeing was two different versions of ecstasy, which could be analyzed for many hours, but as I already told you,
separation makes the heart grow fonder. These are just different. Like one time they asked Guru Maharaj, can you, newspaper reporter, you know, for the Calcutta Times, like, could you give me a very basic understanding, Maharaj? What is Krishna consciousness? So you know what he said? Krishna consciousness means crying, 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 crying. And the newspaper reporter said, should I publish that? То, что увидел Нароттама Тхакура, также было проявление экстаза. Это одно из также эстетических проявлений, то, что чувствуют люди, это чувство разлуки. Это как вот однажды Гуру Махараджа, репортер из Калькутты, спросил: Махарадж, не могли бы вы в нескольких словах вот, описать, в 2-3 словах, суть сознания Кришны? И Гуру Махарадж ответил: сознание Кришны — это плакать, 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 плакать. И репортер спросил, что так вот прямо так написать? Он: да, опишите так. So suddenly an old sadhu came up and said, who are you, young man? И вдруг к нему подошел один саду и спросил: а кто ты такой, молодой юноша? He said, my name is Narottama. Он сказал: меня зовут Нароттама. And suddenly the sadhu began dancing in ecstasy. Oh, we've been waiting for you. И вдруг этот саду начал танцевать в экстазе. Он сказал: мы ждали тебя. You were predicted by Chaitanya Mahaprabhu, and you will carry on the Sankirtan movement. You'll get things in action again. Махапрабху предсказал твой приход. Он сказал, что ты продолжишь его миссию. Which he did. И что он сделал? Actually, Narottama gets the credit for starting up. Nobody could pick up kartals, nobody could pick up drums. No, they were saying so, but he knew this is the mission. So he devised this festival called the Keturi, the first Guru Purnima. He called all the mahants, all the big guys who were still alive. We got to start preaching again. Really? Yep. Who says, hey, Narottama? I have the mentor. И на самом деле Нароттама Тхакур, он возродил это движение Сангиршны. Он видел, что эти люди, они не могли вообще ничего делать, не могли ни играть на караталах, ни петь, ни танцевать. И тогда он провел первый фестиваль. Он собрал всех преданных из Кетури, таких больших преданных махантов, тех, кто служил в храмах. И он сказал, что мы будем сейчас возрождать миссию Санкиртаны, будем петь, танцевать, играть барабаны. Они сказали: а кто такой? Сказал: я Нароттама, я должен все это сделать. Actually, after Mahaprabhu left, there were many upasambadayas springing up. People were misinterpreting the teachings of Lord Chaitanya, and they were changing things. It was very dangerous. So he decided to call all the big mahantas, even Janama Mata, she was still alive, his wife of Nityananda, and discuss what is the fundamental philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. Everyone agreed on that and would never change. So that happened at the Keturi festival he organized. И как мы знаем, что философия очень быстро приходит в упадок, и после ухода Чайтаньи Махапрабху начались искажения философские. И тогда Нароттама Тхакур собрал преданных махантов, тех, кто являлись руководителями матхов, и они обсудили фундаментальные основы философии и таким образом утвердили эту философию, чтобы в последующее время они носились никакие искажения. And he had this great idea, we'll do it on Guru Purnima, the first Guru Purnima, so thousands and thousands of devotees came. And Lokanath Goswami, his guru, appeared to him in a dream and said, I want you to install deities at this festival and have them nicely worshipped from then on in Keturi. И мы знаем, что это был огромный фестиваль, первый фестиваль празднования Гуру Пурнимы, и там были сотни тысяч преданных. И однажды перед этим Локанат Госвами явился во сне Нароттама Тхакуру и сказал: хочу, чтобы ты установил божества в Кетуре. 5 sets of Krishna. 5 парадов Кришны. And one Gauranga, so that's 6 deities. И одного Гауранга. So Narottama oversaw the carving of all these deities. И Нароттама организовал все это, чтобы божества были Chaitanya, the deity of Gauranga appeared to him in a very mysterious way. He had a dream and he found him in a, where they keep the grains. He found him in the granary, that deity of Gauranga. Но божество Гауранги было обретено другим способом. Он Нароттама Тхакуру приснился сон, и затем вслед этому сну получил Basically, he oversaw exactly how Krishna should look in the deity.
И он обрел это божество Гауранги там в туче зерна на гуме, но вот божество Кришны, Нароттама Тхакур, он точно знал, как должно выглядеть божество Кришны, и он, согласно его наставлениям, было изваяно эти божества. Big installation ceremony. Так была очень огромная церемония установления. 5 deities in Gauranga. 5 божеств и Гауранга. He led the kirtan. И он проводил киртан. Srinivas did the installation. Srinivas did the pouring. Шринивас проводил омовение. And he gave names to the deities. И он назвал эти божества. One deity he called Baladikanta. Одно божество было названо Баладикантом, Another deity he called Shri Krishna. другое божество Шри Кришна, Another deity he called Braj Mohan. третье божество Раджмохан, Another deity he called Radharaman. четвертый Радраман, And the last deity was Radhakanta. Радаканта. So Bhaktivinoda Thakur gives a mantra for meditating on those 6 deities. И была дана мантра, чтобы медитировать на эти вот 6 божеств. And for all the devotees of whom Narottama Das Thakur is the hero, they memorize that mantra and they often chant it. И те преданные, которым Нароттама Das Thakur сказал заботиться и служить всем божествам, они повторяли все время эту мантру и медитировали на нее. It's a secret mantra. Это тайная мантра. If you want, I can teach it to you. Если хотите, я могу вас научить. Who would like to learn this secret Кто бы mantra? хотел узнать The эту names тайную of these мантру, 6 deities вот, в installed. которой вот все упоминаются имена всех этих установленных 6 божеств. Sit properly. Так, сядьте как следует. Okay. Gauranga Bhalavikanta Shri Krishna Braj Mohan Varaman He Radhe Varakanta Namaste. Repeat after me. Gauranga Bhalavikanta. That's a nice name. Shri Krishna Braj Mohan Varaman He Radhe Varakanta Namaste. Gauranga Bhalavikanta Shri Krishna Braj Mohan Radharaman He Radhe Varakanta Namaste. So during that kirtan, it got so wild, everyone was so fired up in these deities and everyone. And suddenly in the middle of the kirtan, the Panchatattva manifest in the kirtan. Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, Advaita Gadadhara, they're right there, like actually there. It's not just some illusion. And they're chanting and dancing. And you can imagine the devotees never seen, most of them have never seen Lord Chaitanya. And they're fainting in ecstasy and getting up and fainting in ecstasy and tears are flowing like a river. An amazing scene. И Нароттама Das Thakur проводил очень мощный киртан. Он был сам очень вдохновлен от установления божеств, киртан, большой праздник. И вдруг посреди всего этого киртана вдруг явилась сама Панчататтва. И преданные до этого, они никогда не видели вживую Махапрабху. Поэтому, когда они получили это видение, многие из них просто падали в обморок, потом опять приходили в себя, потом опять падали в обморок. Это был величайший праздник. And you can imagine Narottama, finally, after all these years of this Vipralam Bhav, this tense separation, there's his Ishtadeva, Lord Chaitanya, right in front of him. And there's Nityananda, there's Gadadhara, Srivas, they're all there. He's like, wow! And then in one moment, they disappear. И представьте Нароттаму Das Thakura, вот всю жизнь проведя в Випраламбе Бхаве, в настроении разлуки, вдруг он наконец видит своего Иштадева Махапрабху, видит Нитая, Гададару, Шриваса. И предела не было его счастья, но вдруг в один момент все это исчезло. And everyone fainted unconscious. И все опять упали в обморок без сознания. And Narottama, wow, finish the puja. И Нароттама говорит, нам нужно закончить пуджу. So one of those deities, Braj Mohan, is here in Vrindavan, as you know. И здесь одно из этих божеств Раджмохан, мы знаем, во Вриндаване находится. And Radhakanta is in Puri. Радаканта находится в Пури. And I haven't been able to find the others. Я не смог его обнаружить. So after this, Narottama really began preaching. И после этого началась настоящая проповедь Нароттамы. He initiated many disciples.
Он инициировал очень много учеников. But this caused him a lot of problems. Но это причинило ему очень много It's like проблем. there's one sadhu here in Vrindavan I keep visiting. He says, Maharaj, you have so many disciples. That means so many problems. Be careful. Это как один саду сказал мне, он недавно, я иногда его навещал, он говорит: Махарадж, у тебя столько много учеников, это вызывает очень много проблем, будь осторожен. But in general, you're all good. Ну ничего, но в целом так все нормально. But this caused problems for Narottama because he wasn't born in the Brahmin families. Generally, only the Brahmins initiate. He was born in a caste kind of like Kshatriya Vaishya type situation. So technically, he shouldn't be initiated. But of course, Mahaprabhu broke open the storehouse of love of Godhead, by which everyone became qualified. Проблема была в том, что Нароттам не принадлежал касте браману. Он был рожден в семье каяски, это такое кшатрийское вайшевское сословие. И согласно тогдашним правилам он не имел права инициировать, но, как мы знаем, читание Махапрабху, он открыл эту сокровищницу любви к Богу и дал квалификацию давать качество брамана всем без исключения. So society was very strict in those days, and here's this caste initiating. It really got hot when he started initiating Brahmins. Some of the Brahmins, like Ganganarayan Chakravarti, they were Paka Brahmins. When they met Narottama, their hearts melted, and they took shelter of him, became his disciples. So now he's initiating Brahmins, and really got the situation got really tense. Тогда в те времена браманы были очень строгие, и они не разрешали проводить такие церемонии. Но когда такие великие браманы, как Ганганараяна Чакраварти, они встретились с Нароттамом, Дастакуром, и сердца растаяли. И Нароттам Дастакур даже начал инициировать самих браманов. And he was very popular. Он был очень популярен. First of all, because he was a poet and a writer, and he could give the message in easy to understand terms. Поскольку он был хорошим писателем, поэтом, то он очень хорошо мог выражать идеи словами и доносить ее до простых людей. He was a good speaker. Был хорошим оратором. And he was handsome. Он был красив. And he had a beautiful voice. И у него был прекрасный голос. So the people were just coming and surrendering, and all the, smarta Brahmins are getting like really nervous, like he's taking away all our money. И поэтому люди приходили к нему, массово и предавались ему. И это начало вызывать недовольство у смарта Брахмана. Они говорили: о, у нас все деньги отберет. It became a really big issue. И они, на самом деле, очень сильно разозлились. But in those days things were still fairly civilized. Но в те времена все это проходило, довольно-таки порядочным образом. Issues and disagreements and opposite views, they were settled in a civilized way. Все такие несогласия, споры, они разрешались цивилизованным образом. Rather than screaming at each other and arguing and threatening and going to court and going to war, these issues were resolved by debate. You sit down like this and you debate the matter. Who won the debate? But the person who lost, he became that person's disciple. If you lost the debate, you became your opponent's disciple. Yes, Guru Maharaja. В те времена люди не кричали, не спорили, не ссорились, не шли друг на друга войнами. Все такие спорные проблемы решались дебатами. Если есть какие-то споры, люди собирались и проводили дебаты. Тот, кто побежал в дебатах, тот становился гуру, а другая сторона должна принимать было прибежище у него. Like I heard Prabhupada say one time, politics means to be polite. Как однажды Шрила Прабхупада сказал, политика означает быть вежливым. And one diplomat told me one time, diplomacy means to cool things down, not heat them up. И кто-то сказал также, что дипломатия означает снизить напряжение, а не увеличивать его. So what happened is one king who was like in the middle of it all, the followers of Narottama, the smarter Brahmins, he said, okay, look, we'll have a debate. Whoever wins the debate, Царь, который брал в те времена, с одной стороны у него была браманы, которые наседали на него, смарта Брахман, с другой стороны Нароттама Дастакур со своими сторонниками, и он сказал: хорошо, давайте проведем дебаты. If the smarter Brahmins win the debate, Narottama stops initiating. If Narottama wins the debate, they shut up.
И если Смарта they Брахмана become his disciples. победят, то значит Нароттама примет посвящение. Like all or Если nothing. Нароттама победит, то Смарта Брахмана должны будут предаться ему. Они такие, ну, конечно, не хотели этого. He told the Smarta Brahmana community, you select your best, well-versed, realized scholars, and you go with one great scholar's name was Rupa Narayan, like undefeated. And you go to Keturi, where Narottama lives, and then you have your debate, and you report to me what happens. И все Смарта Брахмана выбрали самого ученого Рупа Нараяна. Он был непобедим в дебатах. И решили, что он пойдет в Кетури и будет проводить дебаты с Нароттамой Дастакурой. So yeah, the Brahmins, come on to me, easy. He's Этот just a Брахман, kyasta, he's just not even intelligent birth. он говорил, этот каяка, он лишен разума. And he must be attracting all these low-class, foolish, unintelligent, uneducated Sudras. Что для меня это шудры, необразованные, из низшего сословия, абсолютно не обладающие никаким разумом? Я легко его пропущу. So this fate was already sealed because the first offense against the holy name, which is the Yuga Dharma, is to blaspheme devotees who have dedicated their lives for preaching the glories of the Lord. They're finished already. Но это было уже поражение, поскольку он знал, что первое оскорбление святого имени — это поносить преданных, которые отдали свою жизнь сознанию Кришны. И он уже был побежден фактически. Anyway, they get on their high horses, you know, there's about 40 of them, and Rupa Narayan, he's got his books. Рупа Нараяна, у него было 100 книг, And they're on the way to Keturi to defeat они these отправились infidels. победить неверных. So of course Narottama could have easily, but his disciples, we don't want Guru Maharaj to have to meet these rascals. We'll come up with another plan. Но Why should Guru Maharaj, he's doing bhajan, why should he waste his time with these critics? Но его ученики не хотели, чтобы сам Нароттама Дастакур встречался с этими людьми. Он был занят баджаном, возвышенными делами. Зачем ему было встречаться с этими критиканами? So two of Narottama's disciples came up with this amazing plan. И у двух учеников Нароттама Дастакура родился удивительный план. Ganga Narayan, who was like a high-class Brahminical person who got initiated by Narottama, he dressed like a poor potter. Someone who makes pots. И один из учеников, который получил посвящение у Нароттама Дастакура, он переоделся в бедного горшечника. And Narottama's best friend, very erudite, pure devotee, his name is Ramchandra Kaviraj, he dressed like a person who sells betel nuts. Лучший друг Нароттама Дастакура Рамачандра Кавирадж переоделся в продавца бетеля. And they set up these little, primitive wooden little stands outside of Keturi, and И они так вот за пределами Кетури, входа в город, стали такие там у тележки, такие прикинувшись такими бедными. And then after some time, this caravan of Paka Brahmanas and scholarly Chinese Sanskrit and come in and И через некоторое время появился караван того Пака Брахмана в турбанах, такие с шастрами, подпевая мантры на санскрите. They passed by. И они проезжали мимо этих. And Ganga Narayan says, "Whoa! When you get to Keturi, there's no pots for drinking your substances, so please stop here." And Ramchandra Kaviraj said, "Have some betel nut, become a little energetic." So they've been on the road for like weeks. All right. So they all get off their horses and they come around these stands where this poor potter and this poor betel nut seller, like they look really stupid, and they come and they say, "How much?" Ganga Narayan and Ганга Нараян и Рамачандра Кавирадж, они сказали, это значит делегации браманов: пожалуйста, вот вы заезжаете в Кетури, у вас нету горшков, покупайте у нас горшки, и чтобы немножко свои силы обрести, также купить бетеля. И они остановились и зашли, да, нам нужно. И они зашли в эту лавку. So Ganga Narayan, he replies in Sanskrit. И когда они спросили, сколько стоит, то Ганга Нараян ответил He gives this whole expose on the pots and how they come from the earth and they're made like this, a part of the Brahman substance, but beyond the Brahman is this
the form of the Lord, who is the source of the Paramatma, the Brahman. And they're like, what? This potter is speaking Sanskrit and deep philosophy? И когда генерально начал объяснять на санскрите, когда он спросил, сколько стоят эти горшки, начал объяснять о горшках, как они делаются, и что это, из какой материи, и что эта материя, все это исходит из брамана и так далее. Начал объяснять такую возвышенную философию на санскрите. И эти паха-брахманы были совершенно, что этот бедный горшечник говорит так свободно на санскрите и знает свою возвышенную философию. And then Thakur, he also speaks very eloquent, high-class Sanskrit. He goes on about his vilnas, how everything has a cause, and the supreme cause is Bhagavan Shri Krishna, and how the whole creation was taking place, and how the betel nuts, and they're like, this Rupa Narayan is like, well, if the potters and the betel nut sellers are this advanced, then what's Narottama like? We better get out of here. And they hightailed it back to where they came from. They were too scared to go into town. И Рамачандра Кавирадж, он начал также, предлагая Арии Бетеля, начал говорить о том, что все в этом мире не случайно, что все имеет свою высшую причину, что это причина, это абсолютный Господь. И также начал очень изысканно объясняться на санскрите. И этот Рупа Нараяна, он просто, что это, если этот простой горшечник и продавец орехов Бетеля имеют такое образование и могут так изысканно объясняться на санскрите, что тогда уже говорить о самом Нароттаме без Тхакуры, поехали к вам все обратно отсюда. Now you know why there are heroes, because they're out in the front line, they're preaching, they're taking risks, Krishna's giving them intelligence. It's a whole pastime. It's just like the Mahaprabhu was a pastime, and that's just the magic of Krishna consciousness, to participate in these sankirtan activities. И вы знаете, что мы все берем на себя риск, мы проповедуем, и как следствие этого Кришна дает всем разум, и это на самом деле величайшее чудо участвовать в движении Санкиртана читания Махапрабху. There's going to be opposition. Prabhupada said if there's no opposition, that means nobody's out there preaching. Всегда будет оппозиция, противники. Еще говорят, что если нету противников, то означает, что нет и проповеди. Но Кришна объявил, что мой преданный никогда не погибнет. And even in the midst of preaching, sometimes devotees have sacrificed their lives in preaching. The real meaning of that protection is that Krishna protects our Krishna consciousness, and He directs us to our next seva, be it in this world or the next. И даже если преданный иногда терпит поражение, то Кришна все равно позволяет ему принять рождение и продолжить следующую жизнь. So Prabhupada said one time the duty of the older devotees, he specifically mentioned sannyasis, is to write, because the writing is permanent. One time he said, what will your 10-minute lecture do? People will come and go, but if there's a book, you can refer to that throughout their lives and future generations. So Narottama was also a prolific writer. И Шрила Прабхупада также однажды сказал, особенно своим старшим ученикам саньяси, что нужно писать книги, что книги, они продолжают существовать, они остаются после нас, когда мы уходим. Также и Шрила Нароттама Тхакур, он был прекрасным писателем. That's how he's giving us his association even today. He's still giving us his association. И по сей день он нам дает свое общение. Like Prabhupada said, if you want to know me, he said, read my books. Как Прабхупада сказал, хотите знать меня, читайте мои книги. And he went so far as to say the purports are his ecstasy. И он сказал, что его комментарии это проявление его экстаза. So Narottama he wrote a number of things. There are two very important books. Нароттама Тхакур написал несколько книг, но самое важное из них это две. His main contributions were Pratana and Prem Bhakti Chandrika. Pratana и Prem Bhakti Chandrika. Pratana consists of 33 songs in Bengali. Pratana состоит из 33 песен на бенгальском языке. Its main focus is on like Manjari sadhana, developing this, going from A to Z, but the goal is to become a Manjari. И главная идея там описывается служение манджари. In which one visualizes oneself as a maidservant of Radharani.
А главная задача каждого это осознать себя слугой Радхарани. The idea is that because she's very dear to Krishna, this practice is a secret way into Krishna's heart. Поскольку она очень дорога Кришне, она знает, как найти дорогу к его сердцу. And Prem Bhakti Chandrika is 120 verses, I think in 5 chapters. Прем Бхакти Чандрика состоит из 120 стихов и 5 глав. And it contains all our Vaishnava philosophy. Она содержит очень много вайшнавской философии. And Prabhupada was he really loved the books or the poems of Narottama Das Thakur. He would sing his songs and he would quote Narottama very often. И Шрила Прабхупада очень любил книги Нароттама Дас Тхакура и также любил петь его баджаны, он часто взывал к Шри Нароттама Дас Тхакуру. In fact, his favorite song came from Pratana. So Prabhupada's favorite song was Hari Hari Dipale Dhanam. That was his favorite song, and that song was written by Narottama. So just see the connection. Любимая песня Шрила Прабхупада был один баджан из Пратаны Шрила Нароттама Дас Тхакура. Баджан Шрила Прабхупады. Finally, all this separation, it just became too much for him. И в какой-то момент это чувство разлуки стало невыносимым для него. Actually, he was in his elder years. He was doing bhajan with Ramchandra Kaviraj outside of Kituri. They just spent the whole day, 3 lakhs of names and reading Bhagavatam and discussing Krishna's pastimes and taking prasad. They were like this as friends. They've gone through everything together. И последние свои годы Нароттама Дас Тхакур совершал баджан вместе с Рамачандрой Кавираджем за пределами Китури. Они повторяли 3 лака святых имен, обсуждали Шримад Бхагаватам. And but one day Srinivasacharya came to visit them, and Srinivasacharya was the spiritual master of Ramchandra Kaviraj. И однажды их навестил Шринивасачарья, который являлся духовным учителем Рамачандры Кавираджи. And he was going to Vrindavan, so he told Srinivas, he told Ramchandra Kaviraj, you come with me, I need some help on the way to Vrindavan. И он сказал Рамачандре Кавираджу, поехали со мной во Вриндаван, я тебе помогу. So Ramchandra Kaviraj had to say goodbye to Narottama. И Рамачандра Кавирадж попрощался с Нароттамой. And the more you're attached to someone, when you lose them, the greater the pain. И чем больше вы привязаны к кому-то, когда вы теряете это, то тем больше чувствуете разлуку. Again, like Braja Chandrika, she also had a very good friend, Braja Balavi. And when Braja Balavi left, Braja Chandrika just fell apart. I saw it with my own eyes. She just fell apart. Because they were so attached to each other. And she still cries. Браджа Чандрики была подруга Браджа Валаби, и когда Браджа Валаби ушла, то она просто как бы перестала вообще существовать в этом мире, она до сих пор вот плачет. But who can understand the level of these 2 devotees, Narottama and Ramchandra Kaviraj, and what was their discussions and that they had to separate? It was really painful. Но кто из нас может понять уровень таких преданных, как Нароттама Дас Тхакур и Рамчандра Кавирадж, когда они расстались, мы даже не можем представить всю боль разлуки. It's pitifully described in scriptures as Ramchandra Kaviraj was leading a hut and walking away with the spiritual master. The spiritual master was just looking straight ahead. Ramchandra kept looking back and wanting to run back and embrace Narottama again. Narottama wanted to embrace. It's like, and then they just get to the ridge, and then they're walking down, and then it's many pages describing this scene of this evolving separation. It's so hard to read, it's so painful. И эта разлука, это расставание описывается на многих страницах. Когда Шринивасачарья уводил Рамачандра Кавираджа, Шринивасачарья был гуру. Он шел прямо и смотрел только вперед. Но Рамачандра Кавирадж, он все время оглядывался, опять возвращался, обнимал Нароттама Дас Тхакура, они расставались, он опять шел, потом опять оглядывался, опять возвращался. И так происходило очень долго, это все описано, это доставляло невыносимую боль. Все это происходило с ними. In the material world, the same business is going on, but it's a perverted reflection, so we just change the optic of our devotion from this to that, and then we get the real, somehow we get the real satisfaction. И такие вещи происходят в материальном мире, но
то, что как бы подобные явления, которые происходят на духовном уровне, они помогают нам выбраться из материального мира и оставить его. When I was in the Grihastha order, and my former wife, we had our son, Guru Shakti. We used to train him every night before he'd go to bed. He had to kneel down, you know, like the Christians, you kneel down on the ground, on your knees, and you fold your palms. And he had to pray, "My dear Lord Krishna, for so long I have forgotten you." И когда я был еще грихаткой, и у нас с моей бывшей женой был сын Гуру Шакти, и мы учили его перед тем, как лечь спать, чтобы склониться на колени и повторять: «Мой дорогой Господь Кришна, я долго был в разлуке с тобой. But now I am yours, please accept me. Но теперь я твой, пожалуйста, прими меня». Every night for years and years and years. My dear Lord, for so long I've forgotten you. И это так происходило каждый вечер перед сном. В течение многих лет он повторял: «Мой дорогой Господь, я так долго не помнил тебя, но теперь я твой». Now I am yours. Теперь я твой. I said, Guru Shakti, say it louder. И мы говорили: «Гуру Шакти, громче повторяй». Now I am yours. Теперь я твой. Louder. Громче. Oh, now I'm yours. Please accept me. Пожалуйста, прими And he меня. never forgot that move. И он никогда не забудет это настроение. So these are the emotions that were hand control, all in selfless devotion to Him, for His pleasure. И вот эта эмоция, которую мы должны испытывать, бескорыстные эмоции, чувство любви в разлуке. Savai pumasham pradadhomo yato bhaktir doksade ahaitakiya patiyata yayatma suprasiditi. The supreme occupation for all mankind Наивысшим занятием для всего человечества is that by which we can develop pure unalloyed love for the Lord. является то, что поможет развить беспримесную любовь к Богу. Yayatma suprasiditi. Such love must be unmotivated and uninterrupted in order to satisfy the heart. Такая любовь должна не иметь никаких грязных мотивов, должна быть никогда не должна прерываться и удовлетворять сердце. Papa said, love means for Krishna, lust means for me. Love means for Krishna, and lust means me. Прабхупада говорил, что любовь означает это Кришна, а вожделение означает это я. So they separated. Итак, они расстались. I don't know how. Не знаю как, They separated. но расстались. And when they got to Vrindavan, Srinivasacharya left his body. И когда они добрались до Вриндавана, Шринивасачарья оставил тело. One of the three teams. He left his body, and in anguish and out of separation from his guru, 3 days later, Ramchandra Kaviraj left his body. И в этой агонии разлуки со своим гуру Шринивасачарья Рамачандра Кавирадж, ставший через 3 дня, оставил тело. What a story! Какая Devotion история! of the nectar of devotion. And we often, on our parikrama in Kartik, we often go to their samadhis. You remember down there near Gopishwara Mahadev, a little further down, there's this actual samadhis of Srinivasacharya, Ramchandra Kaviraj, and Hemlata Goswamini was the daughter of Srinivas. That's why I always like to go there. It's such a transcendently potent place. И каждый раз, когда мы проводим осенью парикраму во время картики, мы посещаем обязательно это место. Там, знаете, недалеко от храма Гопешвары Махадева находится действительная самадхи Рамачандры Кавираджа, Шриниваса Ачарья и Хемалаты Госвамини, дочери Рамачандры Кавираджа. Такое могущественное место. The final chapter. Так, заключительная глава. No one wanted to tell Narottama. No one wanted to tell Narottama. Нароттаму даже не с кем было поговорить. The news spread everywhere amongst, but no one wanted to tell Narottama because Srinivas was his good buddy. They worked together at the Kachuri festival. They went to school together. And what to speak? No one wanted to tell him about Ramchandra Kaviraj. No one would even think about telling him. Нароттама Дастакур, он не знал, никто не мог ему сказать об этом, потому что они были всегда как одно целое, и никто не решался ему сообщить об этом. Finally, you have to say, so his prominent Brahminical disciple, Ganga Narayan,
they said, you have to go and tell him. Somebody has to tell him. You have to go. И однажды все-таки Нароттама Тхакур должен был знать это, и один из его выдающихся учеников, Браман Ганганарайна, он сообщил ему это известие. He was only living 100 yards, 100 meters from the hut of Narottama Thakur. It took him 1 day to walk to that hut. 100 meters took him 1 day. He was moving so slowly and the emotions in his heart, and he was crying. And 1 day to walk 100 meters. И у него Ганганарайна жил в 100 метрах, его хижина была в 100 метрах от хижины Нароттама Тхакура. И чтобы преодолеть это расстояние 100 метров, у него ушел целый день, поскольку он плакал, он не мог идти. Целый день ушло, чтобы преодолеть расстояние 100 метров. And he stood outside the hut crying. И он стоял перед хижиной и плакал. Narottama heard him crying. He came out. So Нароттама слышал, что он плачет, и вышел. these are tears of ecstasy. What is the good news? Он слышал, он говорит, слезы экстаза, какие-то хорошие новости есть. For hours he couldn't say anything. И он опять несколько часов опять ничего не Please share the news. What is the good news? Он говорит, поделись хорошими новостями. Then Ганганарайна said in a very weak voice, Srinivasacharya and Ramchandra Kaviraj had gone back to the spiritual world. He fell unconscious, and Narottama, when he heard that, he just swooned onto the ground, totally unconscious. И когда Ганганарайна еле-еле промолвил, что Шринивасачарья и Рамчандра Кавирадж вернулись обратно назад в духовный мир и упал в обморок. И Нароттама Тхакур также потерял самообладание и также упал в обморок. And when he finally came back to consciousness, he stood up and went to his desk and he wrote down his thoughts. И когда он вернулся во внешнее сознание, он подошел к своему столу, написал песню. He wrote his thoughts, what his emotions were at the moment that he heard that Srinivasacharya and Ramchandra Kaviraj had left this world. He went and he wrote his thoughts down. И он написал. He wrote his thoughts down. The song? No, his thoughts. И он не мог, как бы хотел это выразить, и он изложил свои мысли. And it took the form of a poem. И эти мысли приняли форму стихотворения. Yeyanilo premadana karuna pachu Henu Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Kaha Mora Swarupa Kaha Sanatan Kaha Dasa Raghunatha Pati Bhavan. He who brought the treasure of divine love. Тот, кто принес сокровищницу божественной любви. And it was filled with compassion and mercy. И был наполнен состраданием и милостью. Where has such a personality as Srinivasacharya gone? Где эти личности Шринивасачарья и Рамчандра Кавирадж? Куда они ушли? This is when the song was written. И вот так вот было написано это. Where's my Swarup Damodar? Где мой Сваруп Дамодар? Where's Rupa Goswami? Где Рупа Госвами? Where's Sanatan? Где Санатана? Where's Raghunath Das, the savior of the fallen? Спаситель всех падших. Where's Raghunath Bhatta? Где Рагунат Бхатта? Where's Gopal Где Bhatta? Гопал Бхатта? And where's Kaviraj? Krishnadas Kaviraj? И где Кришнадас Кавирадж? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? И куда вдруг внезапно исчез великий танцор Господь Гауранга? I will smash my head against the rocks. Я разобью свою голову о камень. I will enter into fire. И я войду в огонь. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? И где обрету своего Господа Гаурангу, сокровища, вместилище всех качеств. Being unable to obtain the association of Lord Gauranga. Будучи неспособным получить общение Господа Гауранги здесь. Accompanied by all those devotees in whose association he performed his pastime.
сопровождении своих спутников, с которыми он являл свои игры. Narottama Das simply weeps. Нароттама дас просто плачет. And he was weeping И он плакал. because a half an hour earlier he heard about their departure. Ибо мы также узнаем об его уходе. So at that moment, Narottama decided, I'm going home. И в этот момент он решил, что я тоже ухожу домой. I'm going to give up my life, and he began to fast on the bank of the Ganges. Я собираюсь остаться в этой жизни, буду поститься на берегу Ганги. And through his mystic powers to leave his body, but some smarter Brahmins came by and they said, oh, here is this Narottama Das Thakur lying on a bed, weeping, lamenting. They didn't know he was weeping, lamenting in separation from the Lord. They criticized him. И он решил поститься и таким образом с помощью своих мистических сил оставить тело и уйти в духовный мир. Но в этот момент проходили смарта браманы и мимо его хижины. Они слышали, что Нароттама дас Тхакур плачет и плачет и взывает. Но они не знали, что он плачет от любви к разлуке, от любви в разлуке. И они начали критиковать Нароттама дас Тхакура. So the Narayan couldn't stand that his guru was being criticized. He said, Guru Maharaj, please come back, defeat them. So Narottama was almost out of his body. You could say, he left it. He came back, he stood up, he preached to them, he defeated them. They fell down at his feet. Sir, please may we be your disciple. He initiated them. This is like Prabhupada. He was preaching in the microphone with his last breath. This is Vaishnava. Его старший ученик не мог вынести такого. Он сказал: Гуру Махарадж, пожалуйста, вернитесь, вы должны разгромить этих смарта браманов. И Нароттама дас Тхакур, будучи уже практически не в этом теле, вернулся, нашел в себе силы, он победил в споре смарта браманов, и те предались ему, приняли у него посвящение. Вот это вот и есть Вайшнав, так же, как и Шрила Прабхупада. Он проповедовал в Майпуре до последнего своего дыхания. So for the next few days things were normal. Then one morning he said to Ganga Narayan, his disciples, you follow me. И затем на следующее утро он сказал Ганге Нараяне и всем ученикам: пойдемте со мной. And he went to the Ganges. И они отправились в Ганге. And he walked into the Ganges up to his waist. Вошли в Гангу по пояс. And he gave a lota to Ganga Narayan. И он дал лоту Ганге Нараяне. He said, pour the Ganges water over my body. И он сказал: лей на меня воду Ганги. And Ganga Narayan was thinking, I'm bathing my Guru Maharaj. И Ганга Нараян думал: о, я омываю своего Гуру Махараджа. But what happened as he bathed Narottama das Thakur, Narottama's body began to melt into milk. It turned into milk and began to merge with Mother Ganga. Но по мере того, как он лил воду Ганги Нароттама дас Тхакура, тело Нароттама дас Тхакура стало превращаться в молоко и смешиваться вместе с водами Ганги. And Ganga Narayan wanted to stop, but order of Guru is supreme. И Ганга Нараян хотел остановиться, но приказ Гуру выше всего. He kept pouring until there was nothing. И он продолжал лить воду, пока ничего не осталось. Fortunately, he took that lota and he dipped it into the water, the milky water, and he kept that and walked to the shore. And just near his house, he made dut samadhi. Dut means milk in Hindu. He made dut samadhi of Narottama das Thakur. You can go 3 hours north of Mayapur, Ganga Narayan Thakur's house. On the bank of the Ganges, there's the dut samadhi of Narottama. In Vrindavan, it's a pushpa samadhi, some of this effect. Но, к счастью, Ганга Нараян зачерпнул лотой это молоко и отнес его в хижину домой, и там сделал дуд самадхи. Дуд означает молоко. Там вот находится истинная самадхи. Можно это 3 часа от Майпура поехать и получить даршан этого дуд самадхи. Здесь во Вриндаване находится пушпа самадхи. So, it's getting late. Так уже становится поздно. I have 20 more pages. У меня одна страница осталась. You can only hear so much at one time. So, we haven't covered all the pastimes, there's many more. Конечно, мы не все игры обсудили. Just like the Bible says of Jesus. Так как в Библии говорится об Иисусе. I think it's John 28 verse
25, something like that. Это, мне кажется, это послание от Иоанна 21-25. States, and there are also many other things which Jesus did. Там говорится, что Иисус совершил много других дел. That if they were written down, every one of them, И не все из них записаны. I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. I think it was. Yeah, I suppose that even the whole world couldn't contain all the books that would be written about Jesus' passion. Я думаю, что невозможно описать в книгах, в мире не поместятся все те книги, которые будут описывать все деяния Иисуса. And there are so many other things which Jesus did, but even if they were written down, every one of them, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written about Jesus' pastimes. Да, Иисус совершил много деяний, но все эти книги, если бы написать о том, что Он совершил, не могли бы поместиться в этом мире. But that's not the end of the story, because we know that the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu continues. And how does it continue? With our own puny little sincere efforts? It continues by the mercy of the previous acharyas. Narottama Thakur can bless all the devotees in the Sankirtan movement. Srinivasacharya can bless. Shamananda can bless. Vishwanath Chakravarti can bless. Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Srila Prabhupada. The blessings are there for those who want them to continue this divine message, flooding the world with Krishna consciousness in the form of the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но это не все. Движение Санкиртаны продолжается. И как оно продолжается? Оно продолжается по милости всех предыдущих ачарьев. Мы получаем милость от Нароттама Тхакура, от Бхактисиданта Сарасвати, от Бхактивинода Тхакура, от Шрилы Прабхупады. So I'm very grateful that I had this opportunity today to speak about the glories of one of my heroes in Krishna consciousness. I'm not qualified and not very scholarly, but I feel purified, as I'm sure you do. Bhagavatam says, the Shastra says that he who speaks and those who hear, they both become purified. So all glories to Srila Narottama. Так, я чувствую очень благодарен за то, что у меня была эта возможность говорить о моем герое Шри Нароттама Тхакуре, хотя я не обладаю должной квалификацией, не обладаю ученой степенью, но говорится, что в Шримад Бхагаватам говорится, что тот, кто говорит о духовных играх, тот, кто слушает, они в равной степени очищаются. Мое сердце чувствует очищенным после такой катхи. Shri Narottama Das Thakur ki Jai, Shri Narottama Das Thakur Mahasaya ki Jai, Srinivasacharya ki Jai, Ramananda Pandit ki Jai, Ramchandra Kaviraj ki Jai, Ganga Narayan ki Jai, Bhop Premanande.